पहिल्याच खुर्चीत घे ना त्या मॅडम बसतात तिथे साईडला नेमकं तिथूनच येणार का तर टेम्पररी तिथं ठेवलं तर मला हा कोपरा ठेवला तर हा कोपरा ठेवला इथला नागपूरचा थोडासा तो त्याच्यामध्ये हे ठेवला स्टेज थोडासा वाकडा ठेवला तर आपण प्रोग्रामला सुरुवात करत आहोत तर आत येऊन बसा. जिंबल लाव बोलताय सरस्वती पूजनचा तो जिंबल आहे तुमच्या जागेवर येईल कृपया आत येऊन बसावे. त्यात बसेल का तो तू इथं ऑपरेट करशील काल मी होतो नीट पकडा पण होतो ना तो काम चालू तर कर त्याला नीट पकड काम ठीक आहे ॲडमिट करायला हां ते कोणाकडे मॅडम जायचं वाटतं हे काय नाही घेऊ काय तो सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचे आहे. लगेच लक्षात येतं मॅडम म्हणजे क्लॅरिटी वाढत आहे क्लॅरिटी वाढत नाही का
नाही तू चेंज करून बघ काय मग चेंज नाही होतं. चेंज डिफॉल्ट असते सेटिंग बॅटरी बॅकअप नाही वाटतं त्यांचं झालं का दिवे बी काय दिवे पेटून झालं इकडे तिकडे आत्ताशी झाला. बॅकअप एवढं रात्रभर ठेवलं त्याला ठीक आहे आता हाताने पकड नॉर्मल आणि जा म्हणजे हातात पकड असा पकड हे व्हायब्रेट बंद का कर होतो? हा बंद कर आता नाही आता हाताने पकड आणि ते जा समोर जा तिथंच उभं राहा ते बघ आहे तिथे बंद कर ना हां केला 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 बंद केला. आता पकड जरा हां सॉरी हेच ओके. ह्याच्यामध्ये ऊन काय येतं एवढं? ऊन काय येतं बघा ना. हे जास्त वाटतं ब्राईट हे काय ते लेन्स इकडनं घे ना इकडे समोर येत नाही का? राहू दे ना इकडनं घे ना तू हे बघ ना ऊन येतं. जरा कॅमेराला हे जास्त दिसतं ब्राईटनेस त्याला नाही हे राहू दे हे जास्त राहू दे हां बस कॅमेरालाच हे जास्त वाटतं हे बी बंद कर ना लोकेशन वगैरे कशाला पाहिजे चालू आहे ना. हो चालेल हे बघा इथं पण दिसतं. इथं काय टेन्शन आहे? सरळ जर पकड झालं हे काय हे काय पूर्ण वाईट आहे. हे बघा ना समोर जर हे काय आत्ता चांगलं होतं ना गेला काहीतरी प्रॉब्लेम होता ठीक आहे आता पकड बाहेर गेला ना मदत नाही येणार ना नाहीतर याचा पटकन. असं काही काहीतरी झालं का तिकडे समोर ट्रान्सलेट कर ट्रान्सलेशन कर हां थांब जरा हां कर It gives me immense pleasure to welcome you all to the National Seminar on promoting mental well-being in teachers, education challenges and opportunities organized by Government College of Education, Panvel. To begin this auspicious program, we shall invoke the blessings of the Almighty. I am humbly request all the dignitaries to kindly proceed for the lighting of the lamp and Saraswati Puja.
चेंज करतो आता वरती सीट करून देऊ Request all the dignitaries to sit on the dais. Again, heartiest welcome. Music touches the heart and creates a positive atmosphere. Create to present a melodious welcome song. Thank you for such a beautiful and graceful presentation. एक साथ खड़े होके खड़े हो, एक साथ सावधान, एक साथ विद्यापीठ गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। Vidyalaya, Kala Shastra Vani Jasha
एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक साथ बैठेंगे। बैठ जाओ। Now we shall proceed with the formal welcome of our respected guests. I kindly invite our co-convener of today's program, Dr. Subedar Ma'am, to welcome our Honorable Principal, Dr. Rama Bhosle Ma'am. I request Dr. Rama Bhosle Ma'am to extend an online welcome to Dr. Lodi Kavera. I request Dr. Rama Bhosle Ma'am to welcome our guest, Aisha Ma'am. I request Dr. Rama Bhosle Ma'am to welcome our expert lecturer. Welcome our guest, Kusum Chaudhary Ma'am. I request Saili Ma'am to welcome Harshani Patra Ma'am. I request Nitin sir to welcome today's program co-convener Dr. Priyanka Subedar Ma'am. I request Sunil sir to welcome Dr. Ujjwala Dole Ma'am.
जिंकले. I request Yes Sir to welcome Bijli Dadkar. I request Vishal Sir to welcome Dr. Nilma Morema. I request Rohan Sir to welcome Kurde Ma'am. I request Vaishnavi Ma'am to welcome our Panvel Aute Ma'am. I request Mayuri Ma'am to welcome Himani Madam. I invite Anada Ma'am to welcome Swapnil Sir. To welcome Shahid Ma'am. I request Lavina Sir to welcome Swapnil Sir. I request Rohan Sir to welcome Rajendra Sir. I request Yes Sir to welcome Ankush Sir. Saravya Sir. Thank you all for honoring our guests with warm welcome gestures. To brief us about the objectives and significance of today's seminar, I now invite our Honorable Principal, Dr. Ramabhasre Ma'am, for the introduction of the program. To formally welcome our esteemed experts and dignitaries, I request Honorable Professor Dr. Subedar Ma'am to kindly introduce our guests. Respected Principal Dr. Ramabhasre Madam, today's keynote speaker Dr. Flori Pereira Madam, Professor Bijli Dadkar Madam, Dr. More Madam, Dr. Ujjwala Done Madam, Dr. Kusum Chaudhary, Dr. Harshani Patre, Dr. Aruna Pune, Himani Gaikwad, Shahin Mujawar, all B.Ed students, M.Ed students, PhD students and all participants. We have gathered here for national seminar on mental well-being in teacher education. On this occasion, I extend
welcome and heartfelt welcome to all of you. I would like to introduce the distinguished speaker of this seminar, Dr. Lori Pereira, Madam. Dr. Lori Pereira. She is Associate Professor in the Department of Microbiology at PS RNS College, Ponda. She has 28 years of teaching experience in microbiology at the graduate level, undergraduate level. She is contributory lecturer at the postgraduate level. Then her academic initiatives. She is assisted in setting up the Food Technology Incubation Center. She is contributed to the establishment of the postgraduate program in microbiology at PS College Ponda, which is the part of PhD Cluster College. She is trained Innovation Ambassador of the college. Then her research and specialization. She is recognized PhD guide. She has proven track record with the gold medal at MSc Microbiology, a B.Ed degree and a PhD in biotechnology. Then about her publications and achievement, she has 6 book chapters, numerous national and international research papers and reports. She was awarded the Best Senior Teacher Award by MBSI India for 2022-23. She received certificates of appreciation from Director of Higher Education of Government of Goa for contributions to science studies and holistic teaching. Then about her academic engagement and membership, she is a member of the Board of Studies in Microbiology at Goa University. She is active member of professional bodies such as AMI, Botanical Society, the Microbiologist Society India, and Society for Environmental Conservation and Sustainability. Then about peer review and academic events, she reviewed several research papers for Scopus journals. She is engaged as a resource person and organized various academic events, talks, seminars, symposiums, national and international conferences. Then about her professional experience, she worked as a junior research fellow on a DST sponsored project on solid waste management. She worked as a junior research fellow at the National Institute of Oceanography for a project on coastal ocean monitoring and prediction system. She qualified the state eligibility test for lecturership in August 2002. Then about PhD research, PhD from Goa University, Department of Biotechnology on mental tolerance in heterotrophic bacteria from the salt pans of Ribandar, Goa. So I request Dr. Lori Madam to comment keynote address. Over to Tanushri. May I request all the respected dignitaries to kindly be seated in front of the stage as our esteemed experts will be delivering their lectures now. खाली घ्या टेबल टेबल पण घ्यायचं
Now our Honorable Principal Viewers will brief about objectives and significance of today's seminar about mental well-being. And after the introduction, I request Glory ma'am to take over to deliver the keynote address. लाईटला घालायला पाहिजे. लाईट घालायला पाहिजे. हे घालावं लागेल मॅडम लाईट. पुढे क्लिअर दिसेल. I request Dr. Glory ma'am to deliver their keynote address after the introduction delivered by Dr. Prabha Bhosle madam. मी इकडे होतो ना मी. मी ते काम करतो ना. मेंबर घालवतो सर. मेंबर इथे ठेवलं तर त्याच्यावरती आले ना सांगतो. झाला दिसतंय ना एका साईडला आहे तरी सेंटरला घेऊ आता साईडवरती पण नाही आला. ॲक्च्युली इकडनं सिक्युरिटी दिली हां
surprised that I'm still sane. I have not lost my mental balance. So Panvel for organizing this national conference on a very, very important and much needed topic, especially in today's fast-paced world. How many of you, raise your hands, how many of you have ever felt teacher burnout? Be honest, no judgments. Look around you, see. How many hands are up? Can I have some feedback? Lot of hands up. Our starting point. Okay, we have to check: is our level of stress manageable? Are we getting support from our colleagues to manage the stress? When was the last time you had fun? When was it that you enjoyed teaching? Is it that your job has now become a burden for you? Then this talk is very, very important, and this really matters now. If you look at the statistics, it says that Gallup says 44% of us face daily stress. Half of the new teachers burn out within 5 years. But those who survive the teaching profession, those who survive the stress, are responsible for boosting student scores by more than 13%, which is a significant difference that you are making in your student's life. So that is why this talk today is not optional. It is really very, very urgent, because we as teachers are the pioneers and the leaders of our future generation. So again, I ask, you may say, okay, we are the pioneers, we are the leaders, but at what personal cost? Today, if you go to see, every second person is taking a tablet for diabetes or for blood pressure, and when you go to the doctor tells you it is stress related. 57% of workers showed, the survey showed that the negative impact on the person's life was because of the work-related stress. 1 trillion is lost annually because we are not able to function to our full capacity because of mental health concerns. This is a survey by World Health Organization in 2023, and depression is now said to be the leading cause of disability. People are not able to come to work, they stay at home, they miss classes, both teachers and students miss classes because of depression caused by stress. This was told by National Institute of Health. This now does not only affect us teachers. 32% of the teachers face anxiety and depression symptoms, that's fine, but 47% of students also, or young teachers, face anxiety and depression symptoms. Now, what happens is, what are the challenges that we are facing? Back in the old days, when we first started teaching, what used to happen would be that we would come to college, we would tough it out, we would bring textbooks from the library. We had this talk and chalk culture, where we would use the chalk and write on the blackboard. We would talk and we would explain to the students. There were lots of textbooks, there was lots of reading. There wasn't much extracurricular work, and there wasn't much uploading, which we do now, which is a real distraction. Now, coming to today's environment. Today we have a very demanding environment. We have classes with more than 50 students, very large classes.
the resources are very limited. Now, India has become a global village. We have students from all over the world who come to us. Some of them have a language barrier, some of them are back students, some of them are paid seat students who think that is their right to education but do not want to study. So, and to add to it, the government is rapidly bringing about educational reforms like the 2020 NEP, which is there. This has really stressed all of us educators, and our stress level has gone up by more than 65%, and this is responsible for our burnout. We are not able to cope with the daily workload which we have. So we have so many lectures to cover, but we don't have enough time to cover those lectures. We have practicals to finish, but we don't have time. We have so many things to upload every day. We have lesson plans, we have whatever we are doing every day, we are uploading those things. Plus, there is so much of extracurricular work which we are doing, which has to be documented, because everything works on documentation now. So, this is responsible for a lot of stress. And of course, we also use Google Classrooms to supplement our work. But if you go to see Google Classroom, is supposed to make our teaching more efficient. However, it has only added more than 10 plus hours to our work. And NEA's 2024 survey says that 62% of teachers work at least 50 hours a week, and all are super stressed with very with a lot of backlog which is to be taken care of. So what happens over here is, especially the senior teachers, all the senior teachers will agree with me that they are stressed with technology, because many of the senior teachers will not be tech savvy. They will not know how to use technology, how to use computers to their benefit. And they are afraid that they will be judged. This is a challenge that we face. You fear judgment, and this stops us from seeking help. We are afraid that it will bring about a mental health stigma. That what will people say if they know that I don't know how to use a computer? This is what we feel. The younger generation, of course, is very happy with it, because they have multiple venues by which they can vent out their frustrations. They can resort to social media, they can put whatever they feel on teacher Twitter. You have TikTok burnout, but very little outcome is there from all this social venting. Okay? At the end of it, whether you are vocal and you tell what problem you are facing, or whether you sit quietly, either way, we are all silent sufferers behind closed doors. Okay? So, this particular seminar is very, very important, because if the teacher is able to survive and thrive emotionally, only then will the students flourish. So, mental well-being directly has an impact on the classroom climate. It affects the quality of your teaching. It affects the quality of students who will pass on from your institution, especially in today's very challenging environment. So, what do we need to do? We need to create a very caring culture. Okay? Without mental health support at work, each of us will definitely agree with me that we feel isolated, we feel lonely, we are not productive, we are not able to
do the amount of work which we have planned for the day. We have adverse physical and mental health consequences. We have strained relationships at work. We have strained relationships at home because the house people don't understand the stress that we are facing during work. And we could also be so stressed that a time may come where many teachers, they have contemplated even self-harm. They may have thought, I can't deal with this anymore. Let me quit. Let me give up my life. I am a failure. These are the thoughts which can occur to us when we as teachers face mental stress because our mental well-being is not proper. So, if you see the olden time, it was pre-2000, rote learning, memorization, you had your principal, you had your head of the department, you had your teachers, there wasn't much technology, it was teacher-centric, teacher was the core of everything, and we were bothered about students' well-being. The teacher was the core, and everyone was happy because a happy teacher would result in happy students and good learning. And now what we have after NEP is everything is competency. We are competing with each other for ranking, college ranking, NIF ranking, UGC ranking, and then UGC tells us you have to teach the students based on experiential learning. Experiential learning means you have to take them on the field, they have to experience what they are studying. Do we have time for this? How do we do this? Hello? Yeah? नहीं हो रहा है? अरे Okay, can I share my PowerPoint with you? And I will say next slide, next slide. Okay, because I have already reached, I think, the 4th or 5th slide. 7th slide I have reached. Okay, I will email it to you or I'll send by WhatsApp. It's visible now. Oh, so full slide is not visible. If I do slideshow, okay, so should I continue like this? Okay, then I will continue this way only. Okay. I'm sorry, I think my slideshow is not visible to you, some sort of technical problem, but we will continue in this manner only without putting it on slideshow. So I was talking about the difference in the education system and the problems which we are facing. Okay, now we have what is called as experiential learning. So the education department expects us to teach in college. At the same time, they expect us to take them for field work within the same 1 hour lecture time or after class. Don't we have families? Are we not going to be stressed? This is what is actually stressing us a lot these days, because now education is more student centric and digital integration, online learning, skill development, holistic development, all these are keywords which we have to totally take care of when we are dealing with our students so that they are well educated. But this rapid transformation which we had earlier, chalk and talk, okay, and now we have to continuously upskill ourselves. We have to continuously keep learning so that we can teach our students. This is causing a lot of stress to the teachers. So, some of the problems that we face are, number one, we have large classrooms, many students, different types of students, multiple administrative jobs. We are in charge of so many committees, so many
extracurricular activities which we have to handle, institution innovation councils, all these are integrated into our teaching jobs. And we also have to prove ourselves by doing research and doing publications. Whereas the scientists are not educating the students. We are educating the students. We are doing the job of scientists. We are doing the job of training people to be skilled so that they are skilled to take up jobs. So, won't we be stressed? This definitely is causing a lot of stress. This is the challenge we educators are facing today. Also, whatever we teach, it is not enough that you come, take a lecture, teach and go. We have to document that, okay, I have taught this. You have to upload your PowerPoints. You have to not only upload your PowerPoint to the students, you have to go into the villages and teach the people also. Community engagement. Without support, how do we do community engagement? This is a big challenge that we are facing today. Secondly, we have students coming from various backgrounds. They are backward maybe socially, they may be backward economically. Some of them may not manage to learn. They are slow learners. They have not had access to different technologies. So we have to do what is called as extra teaching. Extra after the class, we have to teach them and provide support to them with extra reading material so that they are on par with other students. Everybody is on the same page. Then the next challenge that we have is we are now suddenly after COVID thrust from face-to-face teaching. We have to integrate what is called as hybrid teaching, online and hybrid teaching. This sudden influx of technology without adequate training. We did not have a full 6 months training course as B.Ed. Those who have done B.Ed, I don't think you have had a proper 6 months training course about the various tools. Whoever has studied the various tools for using PowerPoint or Excel or whatever it is, has done it on their own during COVID using the UGC training programs. So there is a big digital divide. There are the teachers may not know how to use technology. The students are very tech savvy. They may get frustrated that the teacher is not able to keep up with the technology which they are expecting. And of course, they want everything ready-made. They want ready-made notes. They want everything on their mobiles so that they don't have to attend lectures. So this is causing a challenge to us teachers. Now, the next thing that we have to also see is the social expectations. Not only do students have expectations, even society has expectations. Nowadays, what has happened is that teachers are considered more as so we not only have to teach the student, we have to be the guardian of the student also. The student teacher guides me. Each teacher has a student who we have to continuously monitor. Is the student studying? Is the student doing their work properly? Are they misled somewhere? Are they participating in the activities? Are they having a balanced life? How do we help others when we ourselves do not have त्यांच्या इकडे there is counselor for students, counselors for teachers in the college. This itself is a big challenge. This is nothing but depression, isolation, especially for schools which are rural, which are not very well developed. So let's see what is the effect of all these challenges when the teachers struggle
मग ते त्याला करावं लागेल. गरम झालं मग. मग तो गरम होतो म्हणून तर काढून काही यूज नाही. ते कोण बोलत ते भोसले मॅडम. तर त्या
Of course, you can do yoga, you can do pranayama. 10 minutes every day will help us to reduce stress and improve focus. As I told you, community support is the best. You can share talent, you can share resources. Stress and community support is the best. You can share talent, you can share resources. Stress and community. We also have a lot of great tools available now. We have technology which we can use for teaching, lesson planning. This would also help us in saving time and also student management. So, one thing I want to tell each of you, be kind to yourself. Self-compassion is very, very important. How you treat yourself, you treat yourself with the same respect and kindness that you show your student. Okay? You have to understand that it is okay to be imperfect. Every human being cannot be perfect. All of us have struggles. But these struggles are opportunities for growth and not for failure. We have to become better. They have to be stepping stones for a better tomorrow. Often we find that teachers like us, we find that we are not able to keep up with the society's expectations and we start criticizing ourselves. And research shows that because we are criticizing ourselves, we are not showing that same love and care for ourselves. We are happy. So we have to improve our resilience. We have to make ourselves strong from within. We have to improve our well-being. And this only will help us to do a better tomorrow. So you have to remember that we are the future of the generations to come. Therefore, you have to make sure that you are a mentally well-being, rounded individual, okay, whose mental well-being is perfect. Now, not only we face problems, there are many success stories. Here you can see Deepika Padukone. You can go online and see that she had shocked the nation by telling everyone that she was depressed because of her work. Nobody would know that she was feeling empty inside and anxious inside. Similarly with Shah Rukh Khan, his grief and emotional trauma which he suffered for years, he told in an interview to people that what are the problems he has faced in his career. We also have Anushka Sharma who had anxiety disorders. We have so many different types of, we have Hrithik Roshan who also spoke about his problems with depression. So we have to understand one thing, that mental health does not discriminate. Even the biggest stars who seem to be having everything perfect, loads of money, everything, have struggled behind the spotlight. They did not just fight the battles, they have become a source of strength. They are a source of hope for us, and healing is possible. You only have to ask for help. It is not a sign of weakness if you ask for help. It is courage if you ask for help. So if you are feeling mentally challenged, please ask for help. Okay? And together, if we help each other, we can build a resilient future as resilient educators. Because Indian teachers are the backbone of our nation's development. So our well-being shapes the quality of education of millions of students. So let's commit to making mental health and holistic well-being a cornerstone of teacher education and school culture starting now. And only if we survive will our students survive. So with that, I will conclude my lecture. If anybody is interested, I can share some videos which you can check online.
Niti Ayog has a lot of videos on yoga. Ayush has also got videos. But you have to remember that we have to take small, consistent actions if we want to bring about a change, if we want to transform. We have to start today because only a teacher who is well is able to teach well. Well teachers teach well. This is my parting slogan to you. Remember this, and you will always be happy and successful. Thank you. Any questions? I hope I was able to put across some of the challenges and opportunities. Madam, questions will be put in chat box. Okay. I will look at the chat box. Yes. Oh, there was one with I'm slowly saying no other questions. Are there any questions? Can you read them out to me? Because I have. We will post our questions in the chat box. Are there questions in the chat box? We will be posting shortly. Okay, you will be posting the questions in the chat box. Sure. Thank you, Madam, for such a thought-provoking and enlightening keynote address. To formally conclude the inaugural session, I request Sunil Sir to present the vote of thanks. Respected principals, honorable chief guest, esteemed dignitaries, teachers, and dear students. On behalf of the Government College of Education Panvel, I sincerely thank everyone who contributed to the successful organization of this national seminar. I express my heartfelt gratitude to our honorable principal, Dr. Rama Bhosle ma'am, for her guidance and support. I extend my sincere thanks to our chief guest and resource person, Dr. Tori Pereira, for her insightful keynote addressing on promoting mental well-being in teachers' education, challenges and opportunities. I also thank Dr. Priyanka Subedar ma'am, all dignitaries, teaching and non-teaching staff, students and participants for their valuable support and active participation. So lastly, I thank everyone who directly or indirectly contribute to the success of this program. With this, I once again thank and wish you everyone continued success. Thank you. Now we shall move towards
participants joining us both physically and online. A very warm good morning to everyone. Govt College of Education Panvel, a teacher training degree college of Raigad district, was established in 1970 by the Government of Maharashtra with a capacity of 100 students. As per NCT regulation 2014, now in course of 2 years, we expect the net capacity of 50 students each year. It is state government college and approved 2F and 12B status. It is affiliated to Mumbai University. It is very near to Panvel stand. In the campus, there are 2 separate hostels for boys and girls and a separate administrative building. This is the only government institution of higher education in Raigad district, Konkan area, in the field of teacher education. The Govt College of Education Panvel, with its academic zeal, aims to providing quality teacher education to urban and rural students while augmenting their meaningful participation in both curricular and extracurricular activities. The focus is on the process of teaching learning in rural context with a sense of social responsibility. The college upholds the spirit of humanism and strives to inculcate rationalism among its stakeholders. The college is a temple of learning for every faculty, zealously endeavors and excels in disseminating knowledge, simultaneously preserving the motto Shilam Param Bhushanam. On behalf of Govt College of Education Panvel and the Internal Quality Assurance Cell, it gives us to welcome you all to this one-day national seminar on promoting mental health, mental well-being in teacher education, challenges and opportunities. Today, we are gathered not just for another academic seminar, but for a conversation that is deeply human, deeply relevant and long overdue. In India, we often say Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Guru. We place teachers on the highest pedestal, but somewhere along the way, we forget to ask a simple question: who takes care of teachers' mental well-being? Let us look at our own context. A student teacher in a B.Ed college today is managing heavy coursework, internships and lesson planning, classroom observations, family expectations, exams, and the pressure of securing a job. Many of them travel long distance. Some come from rural or economically weaker backgrounds, and most are expected to manage everything silently. In Indian culture, especially in the teaching profession, stress is normalized and silence is glorified. Here, teaching is a noble profession. Adjust kar lo yaar. We manage without counseling. You also manage, but times have changed. After COVID, we have clearly seen increase in anxiety among students, emotional burnout among teachers, difficulty in classroom engagement, and a growing gap between academics and emotional capacity. A teacher who is emotionally exhausted cannot inspire young minds, no matter how strong the syllabus is. The mental well-being is no longer optional, it is essential. The
National Education Policy 2020 about holistic development, life skills, emotional and social learning, teacher preparedness beyond textbooks. But policy is not enough. Implementation begins in teacher education institutions like us. This seminar is an attempt to address that gap. Today we will discuss how mental health can be integrated into teacher education curriculum, practical stress management and mindfulness strategies, counseling and support systems in teacher education institutions, challenges during internships and other practicum, and the role of technology and telecounseling. More, we will share real experiences, best practices, and workable solutions. I bet that our institution, Govt College of Education, has always stood for value-based education with social responsibility. Being the only government teacher education institution in Raigad district, our responsibility is even greater. We aim to prepare teachers who are not only academically competent but also emotionally balanced, socially sensitive, and mentally resilient. Because a healthy teacher creates a healthy classroom, and a healthy classroom builds a healthy society. I would like to take this opportunity to sincerely thank our respected patrons and advisory committee, our principal, organizing committee and faculty members, and most importantly, our esteemed resource persons agreed to share their knowledge and experience with us. Your presence adds great value to this seminar. To all participants, I would like to say this: please do not treat today as just a seminar but as a safe space to reflect, share and learn. Ask questions, share experiences and take back ideas that you can actually apply in your institutions and classrooms. I conclude with a simple thought: if we want our students to feel safe, heard and confident, our teachers will say first. Let us work together, make our teacher education not just intellectually strong but emotionally supportive. Thank you.
students' empowerment and institutional transformation, Dr. Shetty stands as one of India's most influential and progressive education leaders. Her remarkable journey reflects excellence across school education, higher education, public relations, international collaboration, research mentorship, and community-driven developmental initiatives. Holding doctorate degree, PhD in aerobiology, supported by advanced qualification in psychology, counseling, teacher education, school leadership and international studies, Dr. Shetty brings unmatched academic credibility blended with visionary leadership. Dr. Shetty has served in multiple senior roles: principal, vice principal, chief public relations officers, senior section educator, academic coordinator, and now the founder and director of C4 Synergy. My right, ma'am? Thank you. A future-focused institution dedicated to holistic development, career guidance, 21st century skill development, and institutional capacity enhancement. Dr. Shetty has been widely celebrated for her service to education, including senior awards like Global Women's Iconic Award, Ratna Shri Award, Educator of the Year, Maharashtra State Level Teacher Gaurav Award 2024, Radhabai Timappa Bandari Memorial Award, Global Progressive Achievers Award, International Proud Womania Award, Rashtriya Shiksha Ratna, recognized by National Children's Science Congress 2016-2019 for exemplary contributions, honored at the SAARC Education Summit 2025, Nepal representing India. Her work has been featured in Times of India, Hindustan Times, and many more magazines and newspapers. Her mission is very clear: to empower learners and educators with inclusive, transformative, and industry-aligned education for a global future. Dr. Shetty Ma'am, inspiring present rooted in academics, excellence, and human values, powerful oratory shaped by decades of leadership and global engagement, a future-focused vision promoting innovation, skill development, and societal impacts, a commitment to empowering youth, educators, and institutions. Please join me in resounding round of applause as we welcome a true pioneer of the 21st century educational landscape. I request Dr. Rama Bhosle ma'am to give her a warm welcome. Thank you, Dr. Rama ma'am. Thank you, Dr. Shetty. Thank you, Mariamma. Let us now move towards our first session. I invite Professor Dr. Nilima More Madam to welcome the participants and introduce the session. Respected Principal, Dr. Rama Bhosle, my coordinator, Dr. Priyanka Subedar, Honorable Dr. Usha Shetty Madam,
टेन्शन. अजून स्ट्रेस म्हणजे काय? हा, ताण. अरे मराठी गुगल ट्रान्सलेशन नका देऊ रे. डेफिनेशन काय, कन्सेप्ट तुमच्यामध्ये तुमचं अंडरस्टँडिंग काय स्ट्रेस म्हणजे? हा सांगा, फनी असलं तरी चालेल, धमाल करायची आपण. हा, बरोबर बरोबर, येस. जेव्हा नेक्स्ट स्लाइडवर जाऊया आपण. जेव्हा अनेक कामं येतात एकाच वेळेला आणि आपले रिसोर्सेस, आपल्या क्षमता कमी पडतात, परिस्थिती आपल्याकडून खूप डिमांड करत असते, तेव्हा असं स्ट्रेस आल्यासारखं आपल्याला वाटतं. हा, काहींना खूप जास्त ताण येतो आणि काहींना कमी ताण येतो सेम गोष्टीचा. तर ते पर्सनॅलिटी वाईज पण वेगवेगळं असतं, डिफर करतं. काहींची पर्सनॅलिटी अशी चांगलं व्यक्तिमत्व तयार झालेलं असतं की त्यांना चांगली सवय लागलेली असते स्ट्रेस हँडल करण्याची. सो मग त्यांना कमी ताण येतो. कधी कधी वरती डिपेंडेंट नसतं की ती स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आहे की नाही. आपलं जे परसेप्शन आहे की आपण त्या परिस्थितीकडे कसं पाहतोय त्याच्यानुसार पण स्ट्रेसची मात्रा कमी जास्त होते. आणि आपलं जे ध्येय आहे ते गाठताना, आपल्याला काहीतरी एक गोष्ट करायची आहे, ते करत असताना मध्ये जर अडथळे आले तर पण आपल्याला स्ट्रेसफुल असं फील होतं. तुम्हाला कोणत्या कोणत्या गोष्टींनी ताण येतो? हा, तुम्हाला कोणत्या कोणत्या गोष्टींनी ताण येतो? एखादी गोष्ट आपल्याला ऑनलाईन करायला सांगितली, ती जर वेळेत होत नसेल तर त्यावेळेला ताण येतो. कारण काय वेळेवर इश्यू असतो किंवा काही असतं आणि की माझं काम झालं पाहिजे, माझं नाही झालं पाहिजे, अशा वेळेला मग ताण. बरोबर, डेडलाईन असते त्यावेळेला ताण येतो. अजून हा, ऐकून येईल असं बोला. येस, अचानक काहीतरी लाईफमध्ये बदलाव आला. मी आता या स्कूल सोबत यूज टू झाले होते आणि माझी बदली केली. मग आता मला नवीन सिच्युएशन सोबत अडॅप्ट करायला टाइम जाणार. कसे असतील शिक्षक, कसे असतील स्टुडंट्स, ट्रॅव्हल वाढलेलं आहे माझं. सो अचानक काहीतरी बदलाव आला तर त्या गोष्टीने सुद्धा आपल्याला ताण निर्माण होतो. आणि मग शरीरात आणि मनात वेगवेगळे आपल्याला लक्षण दिसायला लागतात. फुल फॅन फास्ट आहे तरी सुद्धा घाम फुटायला लागतो, थरथर व्हायला लागते, जी आता माझी होते. बरोबर. सो असं स्ट्रेसफुल जेव्हा वाटतं तेव्हा आपल्याला शरीरात आणि मनात आपोआप कळायला लागतं. मग ताण हा गरजेचा आहे की नाहीये? येस, थोड्याफार प्रमाणात ताण गरजेचा आहे. थोड्याफार प्रमाणात म्हणजे किती? जेवणात आपण मीठ घालतो तेवढ्या हलक्या प्रमाणामध्ये ताण आपल्या लाईफमध्ये गरजेचा आहे. तेवढ्या प्रमाणात जर ताण असेल तर आपला मोटिवेशन, आपण मायग्रेन सारख्या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हे रिसर्चमध्ये दिसून आलंय की फिजिकल इलनेस पण ताणामुळे यायला लागतात. किंवा आपण सारखीच ताणत आहोत तर चिंता, नैराश्य, ज्या आता आधीच्या मॅम डिसऑर्डर्स बद्दल बोलत होत्या त्यासारखे डिसऑर्डर सुद्धा आपल्याला डेव्हलप व्हायला लागतात. छोट्या छोट्या गोष्टींची आपण चिंता करायला लागतो. ओके, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करायची. नेक्स्ट स्लाइड चेंज. ओके, सो त्याआधी कुठल्या वाईट पद्धती आहेत ताण हाताळायच्या त्याच्याविषयी आपण अवेअरनेस असणं इम्पॉर्टंट आहे. सो कुठल्या कुठल्या वाईट पद्धती आहेत? तर खूप टेन्शन आलंय, इतकं टेन्शन आहे लाईफमध्ये की शाळेतून आल्यावर रात्री बसावंच लागतं. तर हे मिसमॅनेजमेंटच्या मेथड्स आहेत. त्याच्यानी थोड्या वेळासाठी वाटणार ताण निघून गेला, कारण नशेमध्ये आपण विचार करू नाही शकणार. पण जशी नशा उतरेल प्रॉब्लेम तिकडचा तिकडे असेल. आपण टाइम नाही दिला, काम नाही केलं म्हणून प्रॉब्लेम आता कॉम्प्लिकेटेड झालेला असेल. सो दारू तंबाखू सारख्या गोष्टी घेणं किंवा फोनचा वापर करत राहणं की काहीतरी मस्त बघत राहूया, स्क्रोल करत राहूया, ते या मिसमॅनेजमेंटच्या मेथड्स आहेत. किंवा आपल्या समस्या घेऊन बाबांकडे, भक्तांकडे, भविष्यवाल्यांकडे जाणं की काहीच आयुष्यात चांगलं होत नाहीये, भविष्यवाल्या तू सांग थोडं काय लिहिलंय, कधी सक्सेस मिळणार आहे मला. तर ह्या सुद्धा मिसमॅनेजमेंटच्या मेथड्स आहेत. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अँगर म्हणजे मला खूप स्ट्रेस आहे शाळेमध्ये, तर मग मी घरी कोणावर जाऊन सगळा स्ट्रेस काढते? घरच्यांवरती किंवा बिचाऱ्या आपल्या मुलांवरती तो स्ट्रेस निघतो. राईट. सो हे डिस्प्लेसमेंट, एकाचा राग दुसऱ्यावरती काढणं, हे सुद्धा मिसमॅनेजमेंट आहे. आणि
स्ट्रेस वाढलेला असतो. सो हा अवेअरनेस असणं आधी खूप इम्पॉर्टंट आहे की कुठल्या चुकीच्या पद्धती आहेत स्ट्रेस हाताळण्याच्या. नेक्स्ट, ओके, सो स्ट्रेस हाताळण्यासाठी कोणत्या आपण लाईफस्टाईलमध्ये आपल्या जीवनशैलीमध्ये चांगले टीचर खूप स्ट्रेसफुल आहे हे मला मान्यच आहे. तर स्ट्रेसफुल असं सुद्धा तुम्ही हा जॉब का प्रेफर करता ओव्हर अदर जॉब्स जे कमी स्ट्रेसफुल आहेत? आवडतं. अजून अजून तुम्ही हा जॉब का प्रेफर करता ॲज अ टीचर? आवडतं प्रोफेशन आहे. ओके, अजून काहीतरी मिळत असेल तुम्हाला या जॉबमध्ये जे दुसरीकडे नाही मिळत? विद्यार्थ्यांशी कम्युनिकेशनच्या त्यात सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. जबराट पैसे. अजून स्टेबिलिटी. गव्हर्नमेंट जॉब असेल तर मस्त छान पगार. हा खूप महत्वाचा मुद्दा मांडला. आपल्या घरी ज्या मेड येतात त्यांना आपण किती सुट्ट्या घ्यायला अलाव करतो महिन्यातल्या? मॅक्झिमम 2, राईट? सो त्या सुट्ट्या आपल्याला मिळतात, घेता येतात. सो सुट्ट्या आहे काय? अजून काय मिळतं? स्वतःची त्याचं समाधान आहे. अजून ओके, सो इतका स्ट्रेसफुल जॉब असून पण तुम्ही त्या जॉबमध्ये आहात, तुम्ही तो निवडलाय, याचा अर्थ त्याच्यात काहीतरी पॉझिटिव्ह पण नक्कीच आहे. सो मग आपण हा बॅलन्स पर्स्पेक्टिव्ह स्वतःला द्यायला पाहिजे की आपल्याहून कुठले भारी भारी जॉब आहेत ते बघून कम्पेअर नाही करायचं आपला जॉब, तर सोबतच कुठले वाईट जॉब आहेत, वर्स आहेत, जिकडे लोक स्ट्रगल करतायत, अक्षरशः नाही करायचंय तरी करतायत उदरनिर्वाहासाठी, अशी जॉब्सना बघून सुद्धा आपण आपल्या जॉबला कम्पेअर करू शकतो. तर एक बॅलन्स पर्स्पेक्टिव्ह मिळेल आपल्याला. आणि मग जर इतक्या पॉझिटिव्ह क्वालिटीज आहेत आपल्या जॉबमध्ये, तर कॅन वी बी थँकफुल की डेस्पाइट इट इज बिंग स्ट्रेसफुल, खूप चांगला जॉब आहे, खूप त्याच्यात पॉझिटिव्ह सुद्धा आहेत. सो हे ॲक्सेप्टन्स, इव्हॅल्युएशन ऑफ युअर जॉब अँड सिच्युएशन किंवा ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस करणं, बीइंग थँकफुल, हे सुद्धा आपल्याला मदत करेल. त्याच्यानंतर सर्वात इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज, की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की फिट माइंड कुठं राहील? बॉडीमध्येच राहील. सो रोज नियमित तुम्ही स्ट्रेचिंग, साधं वॉक, असं 15 मिनिटं तरी जरी तुम्ही एक्सरसाइज करत असाल तर एंडॉर्फिन्स सारखे हॅपी हार्मोन्स रिलीज व्हायला लागतात. आणि जर तुम्ही रोज व्यवस्थित व्यायाम करताय तर कमी आजारी पडण्याची शक्यता असते. तर मग तुम्ही कामावर रेग्युलर असाल, काम टाइमवर तुम्ही पूर्ण करू शकत असाल, तर मग वर्कलोड लेटर ऑन येणार नाही तुम्हाला. आणि एक्सरसाइज करताना आपण फुल्ली फोकस्ड असतो, आपण कुठला व्यायाम करतोय, काय करतोय, नेक्स्ट काय करायचंय, तर ते आपल्याला बीइंग इन प्रेझेंट मुवमेंट राहायला सुद्धा हेल्प करतं. सो जी फ्युचरची, पास्टची चिंता आहे त्याच्यातून आपल्याला ते प्रेझेंट मुवमेंटमध्ये, वास्तवामध्ये आपल्याला ते घेऊन येतं. नेक्स्ट, सो एक्सरसाइजिंग डेली. त्यानंतर स्लीप ही गरजेची आहे की ऑप्शनल आहे? येस, हल्ली स्लीप हायजीन खूप चालू आहे. त्याच्यामुळे चालू आहे की त्या मॅन्डेटरी स्लीपला आपण ऑप्शनवर टाकू है ना. आणि स्लीप ही इम्पॉर्टंट काय आहे, ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत स्लीपचे, तर ती आपल्या बॉडी आणि माइंडला रेज्युनेट करतं. म्हणजे साधं आपल्याला बरं वाटत नसेल, झोप काढली थोडा वेळ तरी आपल्याला उठून बरं वाटतं. असं पाय दुखत होता, आता थोडा कमी झाला झोपल्यावर, कारण आपण झोपल्यावर आपोआप आपलं बॉडी आणि माइंड स्वतःला रिपेअर करत असतं, सर्व्हिसिंग चालू असतं. सो मग रोज फिक्स स्लीपिंग अवर्स असणं, 6 ते 8 झोप घेणं इम्पॉर्टंट आहे. स्लीप हायजीन मेंटेन करणं म्हणजे काय, तर झोप येत नाही, लेट उशिरा झोप येते, याच्यासाठी काय काय तुम्ही करू शकता.
तर 1 तास आधी मिनिमम स्क्रीन यूज, लॅपटॉप फोन स्क्रीन यूज नाही करायचा. कारण की जर ती झोपेची वेळ असेल, एकतर रोज आपण ठरलेल्या वेळेवर झोपत असू तर मग आपोआप बॉडीचं क्लॉक सेट होऊन जातं. पण मग आपण जर स्क्रीन यूज करत असू तर मग बॉडीला असं वाटतं की अजूनपर्यंत उजेड आहे, म्हणजे दिवस चालू आहे, काही झोपायची वेळ नाही आहे, ते लाईट येत असते ना स्क्रीनमधून. सो मग मिनिमम 1 तास आधी तरी आपण स्क्रीन पासून लांब राहायचं झोपायच्या वेळेचा. 6 वाजल्याच्या नंतर स्टिम्युलंट्स जे आहेत, उत्तेजन देणारे चहा कॉफी जे आहेत ते घेणं आपण टाळूया, त्याच्याने सुद्धा डिले होऊ शकते स्लीप. आपल्याकडे 2 टेंडन्सी असतात. काही लोक मॉर्निंग लार्क असतात, काही नाईट आउल असतात. मॉर्निंग लार्क म्हणजे जे सकाळी उठून काम करू शकतात पण रात्री जागू नाही शकत, आणि नाईट आउल म्हणजे जे नाईट मारतील, रात्री जागून काम करतील पण सकाळी उठणं मात्र जमणार नाही. त्याला काही सुरू झालं, तू कोण आहेस? येस. सो ह्या 2 टेंडन्सी असतात, पण आपण जास्तीत जास्त मॉर्निंग लार्क बनायचा प्रयत्न करूया. अर्ली टू बेड अर्ली टू राईज हे करायचा प्रयत्न करूया, कारण त्याच्याने चिंता जी आहे ती कमी व्हायला मदत होते. आणि 10 ते 2 ची झोप जी असते ती खूप इम्पॉर्टंट असते आपल्या हेल्थसाठी. येस, ओके. सो आपण स्लीप मॅन्डेटरी आहे तरी सुद्धा रात्री काय घेऊन बसतो म्हणून ती डिले होत राहते. राईट. सो ते आपल्याला थोडं स्क्रीन यूज लिमिट करायला लागेल. त्याच्यानंतर हेल्दी बॅलन्स डाएट, ज्याच्याने सुद्धा आपण हेल्दी राहू शकतो, जे अर्थात मेंटल हेल्थसाठी पण कॉन्ट्रीब्यूट करतं. शेअरिंग, आपल्या कलिग्स सोबत किंवा आपल्या घरच्यांसोबत किंवा 1-2 तरी लोक प्रत्येक क्षेत्रात, म्हणजे फॅमिली, ऑफिस, फ्रेंड सर्कलमध्ये असे 1-2 तरी आपले असे प्रिय व्यक्ती असावेत जे विश्वासू आहेत, ज्यांच्यासोबत आपण मन मोकळं करू शकतो. ही खूप रेग्युलर हॅबिट आपलं असलं पाहिजे की जिकडे आपलं मन मोकळं होतं आहे. आणि जे गॉसिप नाही करत असे लोक आपल्याला चूज करायला पाहिजे. म्हणजे असे लोक आपण कसे चूज करू, तर आपण कोणीही गॉसिप न करता आपण एकमेकांसाठी सपोर्ट सिस्टीम बनूया. जसं आपण कोणाला शारीरिक आजार झाला असेल तर चिडवत की डेंग्यू कसा आहेस तू, मग इकडे येऊन बस ना, तसं मानसिक त्रास झाल्यावरती मेंटल वेडं चिडवलं जातं, म्हणून लोक स्वतःच्या मानसिक समस्या किंवा त्रास शेअर नाही करत. सो आपल्याला जर माहिती आहे की मेंटल हेल्थ सगळ्यांकडे बिहेवियर, थॉट, इमोशन आणि जी कोणाचीही बिघडू शकते, तर मग आपण एकमेकांना सपोर्ट केलं पाहिजे की उद्या माझ्यावर सुद्धा ती वेळ येऊ शकते. सो हे जर आपण स्टिग्मा काढला, कलंक काढला ना मानसिक त्रासांबद्दलचा, तर आपण शेअरिंग छान मोकळेपणाने करू शकतो. नेक्स्ट, ओके. सो काही रिलॅक्सेशन टेक्निक्स आहेत. कोणी लाफ्टर क्लबला जातं किंवा प्रोग्रेसिव्ह मसल रिलॅक्सेशन टेक्निक्स असतात. आर्ट ऑफ लिव्हिंग सारखे इकडे लोक खूप का जातात, तिथं त्यांना रिलॅक्सेशन मिळतं. सो अशा अनेक रिलॅक्सेशन टेक्निक आहेत. सिम्पली आपण दिवसातली ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज करतोय त्या माइंडफुली करणं, म्हणजे एका वेळेला एकाच गोष्टीवर फोकस ठेवणं. मी जर खाते आहे तर मग मी तिथेच करणं, मल्टीटास्क न करणं, फोन न बघणं, काय खाते, टेक्स्चर काय आहे, टेस्ट काय आहे, असं जर आपण छान त्याच्यातच असू, ऑब्झर्व करत असू, तर तो माइंडफुलनेस आहे. सो माइंडफुली कुठलीही ॲक्टिव्हिटी पण आपल्याला करता येते. रिलॅक्सेशन टेक्निक्समध्ये अनेक गोष्टी येतात. तर त्याचे फायदे काय आहेत, तर समजा असं पाणी आहे एका ग्लासामध्ये, जे असं हलतं आहे, तर मग ते असं स्टेबल नसणार आहे, तर ते क्लिअर नसणार आहे. काहीतरी कुठलं तरी असं पाणी आहे तलावाचं, ते हलतं आहे, तर आपल्याला खाली काय आहे ते दिसत नाही. पण तेच जर असं स्थिर आहे, ग्लासामध्ये पाणी असं स्थिर आहे, तर आपल्याला दिसतं. म्हणजेच काय, जर स्थिर असेल मन तर क्लॅरिटी वाढते, मेंदूची क्षमता जी आहे, शक्ती जी आहे ती वाढते. म्हणून मग माइंडफुलनेस, रिलॅक्सेशन टेक्निक्स आपल्याला बेटर असतात. झोपेमुळे पण आपली लर्निंग कॅपॅसिटी जी आहे की व्यवस्थित शिकता येतं आपल्याला. झोप नाही झाली तर तुम्ही अनुभवत असाल की काय चालू आहे लेक्चर, काहीच समजत नाही, झोपेत असतो आपण. किंवा आपण एक्झामचं वाचत असताना सुद्धा वाचतोय पण काही डोक्यात जात नाहीये, किंवा वाचलंय पण आता ते परीक्षेला आठवत नाहीये कारण आपण स्ट्रेच मारलं, नाईट मारली, झोप झालेली नाहीये. सो मग ॲबिलिटी टू रिकॉल आणि लर्न बेटर असते जेव्हा आपण झोप घेतो, माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस करतो. सो बॉक्स ब्रीथिंग असतं, म्हणजे 4 ऑन काउंट ऑफ 4 आपण इनहेल करायचं, मग होल्ड करायचं ऑन काउंट ऑफ 4, मग एक्झहेल करायचं, ब्रेक घ्यायचा, मग पुन्हा ते करायचं. असं बॉक्स ब्रीथिंग असतं. डीप ब्रीथिंग सुद्धा असतं. अनुलोम विलोमचं माहिती असेल तुम्हाला, राईट. सो ते
पण आपण एकदा इथे ट्राय करूया. सॉरी, हा अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम आणि डीप ब्रीदिंग सुद्धा असतं. की इमॅजिन करा की श्वास घेताना असं ज्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की इम्पॉर्टंट असलेल्या गोष्टी आणि ज्या अर्जंट आहेत त्या काय करायच्या, ज्या इम्पॉर्टंट आहेत आणि ज्या अर्जंट आहेत त्या काय करायच्या, करून टाकायच्या, है ना. सो जसं डेडलाईन होती, मला 23 तारखेला सेशन द्यायचं आहे, मला पीपीटी बनवावं लागेल. सो मग ते अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट मध्ये होतं की ते करून टाकलं. हा, ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत पण त्या आता अर्जंट नाही आहेत करायला. ओके, सो मग त्या काय करायच्या, ज्यांना डेडलाईन नाही आहे पण आपल्या लॉंग टर्म सक्सेससाठी त्या इम्पॉर्टंट आहेत. जसं की मी मध्ये अजून जास्त प्रॅक्टिस करणं, हे मी करत राहू शकते पण आता करणं अर्जंट नाही आहे ते. मग मी शेड्यूल करू शकते की मी कधी करू, मला कधी मोकळा वेळ मिळतोय तेव्हा मी हे करू शकते. त्याच्यासाठी तुम्ही टू डू लिस्ट, रोज डायरी मेंटेन करून टू डू लिस्ट घेऊ शकता. या दिवसाचं काय करायचं, किंवा कॅलेंडर, गुगल कॅलेंडर आहे ते वापरू शकता की कधी काय करायचं आपल्याला ते त्याच्यात टाकून ठेवायचं. किंवा आत्ता अर्जंट आहेत त्या गोष्टी पण माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही आहे. म्हणजे जसं की आम्ही आता अनिसाचं एक शिबिर काहीतरी ऑर्गनाईज केलंय, त्यामुळे ते पत्र जाणं इम्पॉर्टंट आहे आत्ता माझ्यासाठी, ते सॉरी अर्जंट आहे कारण वैयक्तिक गोष्ट होणं गरजेचं आहे पण माझ्यासाठी आता इम्पॉर्टंट काहीतरी दुसरं आहे, दुसरीकडे जाऊन मला सेशन घेणं माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. तर मग मी काय करणार, डेलिगेट करणार का, कोणाला तरी कॉल करणार की प्लीज तुम्हाला जमेल का हे करायला, मला आता हे नाही जमणार आहे पण हे करणं आता गरजेचं आहे. तर त्यावर ते डेलिगेट करा की ज्या गोष्टी तुमच्याशी होऊ शकतात. सोशल मीडियाची पोस्ट बनवायची, माझं स्किल पाहिजेच आहे तिकडे असं नाही, पण जिकडे मला सेशन घ्यायचं आहे तिथं एक्सपर्टाईज लागणार आहे. तर मग जे तुमच्याकडे तुम्ही नाही केलं तरी चालणार आहे, दुसरं कोणीही जे काम करू शकतं ते देऊन टाका. आणि जे अर्जंट पण नाही, इम्पॉर्टंट पण नाही, लाईफमध्ये ट्रॅक आहे, ते गोष्ट काय करू शकतो, डिलीट करू शकतो. पार्लरला जाणं, सो ते आपण डिलीट करू शकतो. सध्या मी फ्लडेड आहे कामांची, तर मग सध्यासाठी मी ते डिलीट करते. सो असं टाइम मॅनेजमेंटसाठी आपण हा क्वाड्रंट यूज करू शकतो. ओके, येस. सो ॲक्टिव्हिटी टाइम, आपण एक ब्रीदिंग टेक्निक प्रॅक्टिस करूया सगळेजण. अनुलोम विलोम माहिती असेल ना, सो ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी जस्ट इन्स्ट्रक्शन की आपण एक नाकपुडी बंद करणार आहोत, ओपन जी आहे तिच्याने श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा कुठून आहे, अपोजिटली, राईट. येस. सो आपण अनुलोम विलोमची आता सगळेजण प्रॅक्टिस करूया. ओके, रेडी आहात तुम्ही, ताठ बसलाय सगळे. सगळे येत कोणी ही ऍक्टिव्हिटी की सगळे करतील आपोआप एकसाथ. येस, लेट्स स्टार्ट. इनहेल, सो त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता की ऑन अ काउंट ऑफ 1 to 5 तुम्हाला किती काम आणि हॅपी वाटते आधीपेक्षा, ॲक्टिव्हिटी करायच्या आधी, ते तुम्ही मेजर करू शकता. हां, ओके. ग्रॅटिट्यूड रायटिंग आपण करूया. पेन आणि वही आहे तुमच्याकडे. येस. सो आपण ना खूप कम्पेअर करतो दुसऱ्यांसोबत लाईफ, एस्पेशली सोशल मीडियामुळे तर कम्पॅरिझन अतिच वाढलेलं आहे की तिचा बर्थडे कसला भारी सेलिब्रेट झाला आणि मी घरी बसले बर्थडेला, राईट. किंवा माझ्याकडे हे नाही आहे आणि त्यांच्याकडे कसं स्मार्ट वॉच आहे, किंवा मला हे जमतच नाही एवढं चांगलं मॅथ्स कॅल्क्युलेट करणं पण त्यांना किती छान जमतं. असं आपण सतत कम्पेअर करून निगेटिव्ह फील करत असतो. पण अशा पण काही गोष्टी
त्यांनी घरी लिहायला आपल्याकडे टाइम नाही. आता आपण आतापर्यंत ज्या पाहिल्या त्या होत्या की लाईफस्टाईलमध्ये असे कुठले बदल आपण आणू शकतो ज्याच्यामुळे स्ट्रेस आला तर तो हँडल करायला बेटर जाईल आपल्याला. मग अशा काही कोपिंग मेथड्स आहेत स्ट्रेस सोबत डील करायच्या. सर्वात इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. जर तुम्ही टेन्शन आहे तर काय करायला लागेल? एक्झामचं टेन्शन आलंय तर काय करायला लागतं? टाइम टेबल आणि अभ्यास करायला लागतो. अभ्यासाशिवाय नुसते टाइम टेबल पेपरवर आहे तर अभ्यासाशिवाय काही आपलं टेन्शन एक्झामचं कमी होणार नाही. राईट. सो त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करायचं. मग काय काय पॉसिबल सोल्युशन्स आहेत ते ब्रेनस्टॉर्म करायचं. त्यातलं कुठला बेस्ट पॉसिबल आहे तो चूज करायचा, तो करून बघायचा. त्याने झालं तर बेस्ट आहे, फास्ट करायचं. येस. ओके. आणि मग कुठला वर्कआउट नाही करत आहे तर अजून दुसरा बेस्ट पॉसिबल सेकंड पॉसिबल ऑप्शन आपण लावून बघायचं. आपण थोडं फास्ट जाऊ. हां. ओके. सो हे ते आपण पाहिलं तो क्वाड्रंट पाहिला सेटिंग प्रायोरिटीज की आपल्यासाठी प्रायोरिटी काय आहे. ओके. काय मी स्वतः काय करू शकतो, दुसऱ्यांकडून काय मदत मिळू शकते. मला हे डिफिकल्ट जाते, माझ्या परीने मी करणार. मला हे नाही समज, प्रेझेंटेशन स्किल्स माझ्याकडे नाही आहे, पीपीटी बनवायचे, मी कोणाच्या तरी हेल्प घेणार. सो ते करू शकतो. अवॉइड ब्लेम. आधीचा स्लाइडचा की आपण प्रॉब्लेम विषयी बोलूया, पर्सनला नाही. म्हणजे मी वेळेत येत नाही तर आपण त्या प्रॉब्लेम विषयी बोलूया की वेळेत येणं गरजेचं आहे. असं असं होतं असं देऊन नको बोलूया. तुला वेळेत येत नाही, हे प्रॉब्लेम आहे तुझा. सो ब्लेम प्रॉब्लेम जो काही ऍक्शन आहे, बिहेवियर आहे, नॉट द पर्सन. नेक्स्ट. ओके. पेंडुलम थिंकिंग आपण अवॉइड करूया की काय नाही होणार, असं चिल राहायचं, काय होत नाही, हसत खेळत राहायचं. ह्याच्यानी स्ट्रेस येणारच नाही, असं काही होणार का नाही. तर ते निग्लेक्ट करणं आता नाही होत. आणि ती पागुलपो आपण करतो की हे करायचं, आपण मी कसं करू, हे करू, तसं करू, खूप त्याच्याविषयी दिवसभर चिंता करत राहणं. तर मग हे दोन्हीही नाही करायचं. आपल्याला परिस्थितीला स्वीकार करायचे आणि मग त्याच्यावरती काम करायचं की असं असं आहे, माझ्या स्ट्रेंथ ह्या आहेत ज्याचा मी उपयोग करू शकते, विकनेस ह्या आहेत त्याच्यासाठी मी हेल्प घेऊ शकते. आणि जे आता प्रॉब्लेम आले त्याला मी ॲज अ चॅलेंजेस अपॉर्च्युनिटी म्हणून सुद्धा बघू शकते. नेक्स्ट. सो आपल्यामध्ये काही इंटरपर्सनल तणाव सुद्धा असू शकतात. मग त्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात संवादाच्या, त्या आपण करू शकतो. जसं की पब्लिकमध्ये अप्रिशिएट करा. कौतुक कोणाला आवडत नाही, सगळ्यांनाच आवडते कौतुक. राईट. सो मग हे तू बरं केलंस, बरं झालं हा, ॲज अ सिनियर तुम्ही मला हे खूप छान शिकवलेलं आहे. सो असं अप्रिशिएट करत राहणं. जे काही गोष्टी आपल्याला मिळेल छोट्या छोट्या ते पब्लिकमध्ये करणं. पण मग क्रिटिसाइज करायचं आहे तर ते आपण प्रायव्हेटमध्येच केलं पाहिजे की आजचं हे व्यवस्थित झालं पण ना हे तू चुकीचं केलं, हे थोडं असं करायला हवं. सो हे मेंटेन करणं. नेक्स्ट. येस. आपल्या कलिग्स सोबत पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन किंवा स्टुडंट सोबत पण छान संबंध कधी ठेवू शकतो आपण, तर काय काय करता येऊ शकतो. तर त्यांचं काय पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, त्यांची बाजू पण समजून घेऊ शकतो आपण. त्यांचा काय प्रॉब्लेम आहे, हां बरोबर हा प्रॉब्लेम आहे, तर तो अक्नॉलेज करणं. ठीक आहे, मी यावेळेला ॲडजस्ट करते, पुढच्याला तुम्ही करा. आणि येस, त्यांनी जर चांगलं केलं तर अप्रिशिएट करत राहणार. नेक्स्ट. ओके. सो विसंवादाचे महामार्ग खूप आहेत ना. जसं की आपण घरात भांडणं करत असताना सुद्धा असं म्हणत असतो मी होते म्हणून बरं, किंवा हे तुझ्या घराण्याचे संस्कार आहेत. हे विसंवादाचे महामार्ग. पण सुसंवादाच्या पायवाटा अगदी छोट्या छोट्या आहेत की हे तू बरं केलंस, मी वाचले त्याच्यामुळे, किंवा थँक्यू म्हणणं, तुला काय वाटतं हे विचारणं, रिक्वेस्ट करणं ऑर्डरपेक्षा. मग ते स्टुडंट असेल किंवा कलिग असेल, हे तू करू शकशील का, असं रिक्वेस्ट करणं ऑर्डरपेक्षा चांगलं असू शकतं. डोंट वरी, तुला नक्कीच जमेल प्रोत्साहन देणं. तसं माझं सुद्धा थोडं चुकलंच, किंवा आपण मिळून हे करू शकतो. या सुसंवादाच्या छोट्या छोट्या पायवाटा आहेत ज्याच्याने आपल्याला इंटरपर्सनल मॅनेज होऊ शकतो. नेक्स्ट. आणि हे सगळं करून हे जनरल प्रिन्सिपल्स आहेत स्ट्रेस मॅनेज करणे. पण ह्याने सुद्धा जर आपल्याला नाही हाताळता येत आहे, प्रॅक्टिस करतोय आपण हे रेग्युलरली, तर मग तज्ज्ञांची मदत घ्यायला सुद्धा आपला शेम, लाज वाटायची गरज नाही आहे. आपल्याला जर डोकं दुखतंय, आपण गोळी घेतो, आपल्याने नाही हँडल झालं, बरं नाही होते तर गपचूप डॉक्टरकडे जातो. तसंच स्वतः पण आपला स्ट्रेस हँडल करायला शिकणार आहोत आपण, पण नाही होते स्वतःच्यानी, तर मग आपल्याला मानसोपचार तज्ज्ञांची, सायकोलॉजिस्टची हेल्प घ्यायला सुद्धा काही लाज वाटली नाही पाहिजे. कारण की मग नंतर नैराश्य चिंता रोगात सुद्धा त्याचं रूपांतर होऊ शकतं. खूप वेळ जर आपण ताणात राहिलो तर तेव्हा मग औषधोपचार सुद्धा करायला लागू शकतात, जे सायकॅट्रिस्टकडे असतात. नेक्स्ट. येस. सो असं तुम्ही ठरवा की कसं जगायचं आहे आपण, रडत रडत की गाणं. नेक्स्ट. ओके. सो ही ऍक्टिव्हिटी आहे जी तुम्ही आता ब्रेकमध्ये करू शकता की तुम्ही आजपैकी आज जे आपण पाहिले स्ट्रेस मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीज, कोपिंग मेथड्स, लाईफस्टाईल, जीवनशैली
जर ते वर्क केलंय तुमच्यासाठी, त्याच्याने तुम्ही बेटर हँडल करू शकला, तर ते कंटिन्यू चालू ठेवा. आणि आजपैकी आता जे कोणी ऐकलंय ते कुठले नवीन तुम्ही करू शकता ते सुद्धा तुम्ही लिहून काढा. सो हे सेल्फ अनालिसिस असेल तुमचं, जे तुम्हाला पुढं हेल्प करेल आजपासून. ओके, नेक्स्ट. थँक्यू सो मच मला इतका वेळ सहन केल्याबद्दल. Thank you, ma'am. To express our gratitude, I request Ms. Anagha Matre ma'am to deliver the vote of thanks for this session. Thank you, ma'am. Respected Principal Dr. Rama Bhosle ma'am, Honorable Chief Guest, our esteemed resource person, Ms. Teja Khedekar ma'am, respected professors, state teachers, and all fellow participants. On behalf of Government College of Education, Panvel, I take this proud opportunity to express my heartfelt vote of thanks for this enlightening session. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our resource person, Ms. Teja Khedekar, for conducting such a meaningful, practical, and engaging session on mindfulness and stress management of prospective teachers. Ma'am, you have always shared a very special bond with our college. Every time you visit us, you bring new energy, positivity, and clarity. Today's session was not just informative, but truly healing and inspiring. The simple techniques, real-life examples, and calm approach made us realize that importance of mental well-being in our journey as a future teacher. As prospective teachers, we often focus on lesson plans, examinations, and responsibility. But today's session reminded us that a peaceful mind is the foundation of effective teaching. For this valuable realization, we are truly grateful to you, ma'am. I would sincerely thank our respected principal, Dr. Rama Bhosle ma'am, for constant support, and all the professors and organizers for working to make this session successful. Lastly, I would like to thank all the fellow participants for their active involvement in this session. Once again, thank you, ma'am, for your time, guidance, and continued association with our institution. We truly look forward to make more such insightful sessions in the future. Thank you, ma'am. Thank you, Anagha ma'am. We'll now proceed to the second session. I invite Dr. Ujjwala Dode ma'am to welcome the gathering and introduce the session. Namaste. Behalf of the second session of the national seminar, I, Dr. Ujjwala Dode, warm welcome to Honorable Devyani Patekar Madam and all the participants. I introduce brief of Honorable Devyani Patekar. MS Devyani Patekar holds bachelor degree in psychology and master degree in clinical psychology. She is a mental health professional with over 3 years of experience in counseling, psychological assessment, play therapy, and behavioral therapy. She is previously worked as a therapist of Empowering Minds Youth Matter Center, where she supported children with neurological conditions and adults experiencing anxiety, depression, obsessive compulsive concerns. Currently, she is working as a school counselor at Indoscott's Global Schools. In this role, she conducts individual and group counseling sessions addressing behavioral challenges
emotional regulation, anxiety, self-esteem, and social adjustment. She has also facilitated psycho-educational workshops for teachers and students on topics such as mental health awareness, stress management, early identification and intervention, and suicide prevention. Beyond her professional work in psychology, Devyani is a Visharad Kathak dancer and a state-level swimmer, reflecting her strong commitment to holistic development and well-being. I request to Honorable Devyani Patekar to proceed her session. Thank you. I request Dr. Rama Bhosle ma'am to welcome our expert lecturer Devyani Patekar ma'am. Now, I would like to invite our expert lecturer, Ms. Devyani Patekar madam. She will be delivering her lecture on mental health challenges during practical internships and classroom management. Over to you, ma'am. आवाज येतो? शेवटपर्यंत आवाज येतो? थँक्यू सो मच रमा भोसले मॅम अँड प्रियंका मॅम ही अपॉर्च्युनिटी मला दिल्याबद्दल. आपल्याकडे वेळ कमी आहे तर थोडंसं आपण फास्ट करूया आणि PPT इंग्लिशमध्ये आहे बट मी ट्राय करेन की आपलं कॉन्व्हर्सेशन मराठीमध्ये होईल आणि सगळ्यांपर्यंत समजेल. ठीक आहे. बेसिकली हा टॉपिक आहे की कितीही शिकलो तरी ते थोडंसं फिअर असतं. त्या टाईमला काय काय आपल्याला स्ट्रेस येतात. जे चॅलेंजेस आहेत ते आपण बघू. ठीक आहे. सो ठीक आहे. सो बेसिकली हा एक ट्रान्झिशन फेज असतो ॲज अ स्टुडंट. BA स्टुडंट आहात टू अ टीचर. ठीक आहे. सो अकॅडमिकली खूप सगळेजण प्रिपेअर असतो बट इमोशनल जे चॅलेंजेस येणार आहेत जेव्हा आपण इंटर्नशिप्सला जातो 6 मंथसाठी 3 मंथसाठी नवीन नवीन स्कूल्समध्ये, तेव्हा काय चॅलेंजेस येणार आहेत त्या टाईमला जे स्ट्रेस येतं ते मॅनेज कसं करायचं त्याच्यासाठी आपण प्रिपेअर्ड आहोत का नाही. तर तो एक मोठा चॅलेंज आपण फेस करतो. ठीक आहे. त्यासाठीच आपल्या कॉलेजनी हे वर्कशॉप्स ठेवले आहेत जेणेकरून तुम्ही जेव्हा आता ऑन फील्ड आहात तेव्हा तुम्ही मॅनेज करू शकता. स्ट्रेस असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅलेंजेस असतील. ठीक आहे. सो रिसर्चनुसार ठीक आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थच्या स्टडीजनुसार हे दिसून येत आहे की 74% ऑफ टीचर्स एक्सपिरियन्सेस बर्नआउट, एन्झायटी अँड डिप्रेशन इन अर्ली. सो इन देअर अर्ली करिअर्स एक्झॉस्ट होतो आपण की टीचर हे फक्त शिकवण्याचा जॉब नाही आहे. त्याच्यासोबत आपल्याला वेगवेगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात. हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे कधी कधी सुरुवातीला जेव्हा आपण नवीन टीचर असतो तेव्हा आपण एक्सपर्ट होतो की शिकू की मी माझं कधी कधी असं असतं की आपण काय बोलतो जेव्हा आपण इंटर्न जातो त्याच्यासोबत घरची रिस्पॉन्सिबिलिटी पण असते. ठीक आहे. सो डोक्यात काय काय घेऊ त्याच्यामुळे एक्झॉस्ट फील होतं की मला कम्प्लीट हे पण नाही करता येते, असाइनमेंट पण नाही करता येते, लेसन प्लॅन जे टीचर ॲज अ रोल ऑफ टीचर जे आहे ते लेसन प्लॅन पण मला करता येते आणि घरची रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्याच्यामुळे बर्नआउट होतात, एन्झायटी होतं. जसं की मॅमने ते सगळे डिसऑर्डर्स जे आहेत ते खूप एक्स्ट्रीम लेवलला आहेत बट ती फिलिंग स्ट्रेसची फिलिंग ती कशी मॅनेज करायची ते आपल्याला हे सगळे चॅलेंजेस आपण फेस करतो. ठीक आहे. तर हा ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम हा फक्त स्वतःपुरता आहे का आपल्या? आपण ॲज अ एज्युकेटर म्हणून जे आपण इथे सगळे जमलोय हा पर्सनल प्रॉब्लेम आहे का म्हणून जमलो
कारण की जेव्हा आपण स्ट्रेसमधून जात असतो जेव्हा आपण शिकवतो मुलांना तेव्हा लर्निंग आउटकम जो आपण जे मुलांना आपण शिकवत असतो त्याच्यामधून आपला एक आउटकम आपण बघतो राईट. मुलांना आज हे समजलं पाहिजे कारण की आपण स्ट्रेसमधून जात असतो कुठल्या आपण इमोशनल थॉटमधून जात असतो त्यामुळे लर्निंग आउटकम हा अफेक्ट होतो. त्याच्यासोबत जो टीचरचं लॉंग टर्म टीचर्स रिटेन्शन रेट आहे सेल्फ डाऊट करायला लागतो की मला जमत नाही आहे का माझ्यासाठी हे करिअर नाही बनलं आहे का. तर कव्हर केलेला त्याच्यामध्ये नॉर्मलाइज करतोय की अरे नॉर्मल टीचर मला करायलाच लागतं. बट प्रत्येक जणाचं जसं मॅमने मेन्शन केलं परसिव्ह करण्याचं कोणाला एका टीचरला तो स्ट्रेस जास्त वाटू शकतो कोणाला कमी वाटतं कारण की प्रत्येक जण कोर्स करण्याची स्ट्रॅटेजी स्टाईल वेगवेगळी आहे. ठीक आहे पण ती हेल्प करायची नाही म्हणजे ती स्टिग्मा असल्यामुळे पेशंटला आपण कधी कधी काय करायचं एक्झॅक्टली आता मुलं ऐकत नाही काय एक्झॅक्टली करायचं ते फिलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस वाटतं तो एक स्ट्रगल आहे ॲज अ टीचर. ठीक आहे बर्नआउट फील होतं एक्झॉस्ट फील होतं. ठीक आहे इमोशनल एक्झॉस्शन फ्रॉम बॅलन्सिंग मल्टिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जे मी मेन्शन केलं खूप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात. स्कूलमध्ये ॲन्युअल डेज येतात स्पोर्ट्स डेज येतात वेगवेगळे इव्हेंट्स असतात त्यामध्ये कधी कधी हेल्प करायला लागतं त्याच्यासोबत लेसन प्लॅनिंग त्याच्यासोबत मुलांचे नीड्स आपल्याला कंप्लीट करायचे असतात आणि परत आपण जर BEd MAd कॉलेजला येतोय तर तिथले असाइनमेंट तर सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण कधी कधी एक्झॉस्ट होऊ शकतो. तर हे सगळे चॅलेंजेस आपण हे करू फेस करतो. ह्या सगळ्यामधून आपल्याला हे दिसते की आपण ॲकॅडमिकली प्रिपेअर आहोत बट ऑन द फील्ड इमोशनल लेवलला हाऊ टू मॅनेज दॅट एन्व्हायरमेंट आपण प्रिपेअर्ड आहोत का. तर त्या प्रिपरेशनसाठी हा वर्कशॉप कॉलेजने ठेवला आहे. तर ॲक्च्युली इट्स अ गुड इनिशिएटिव्ह. ठीक आहे सो आय होप सगळेजण ह्याच्यातून काहीतरी घेत आहेत हाऊ टू मॅनेज इट युअर चॅलेंजेस हाऊ टू फेस इट. आणि कोणाचंच आपण इवन आपले जे कलिग्स असतील त्याला कधीच असं नेम करू नका अरे हे नॉर्मल आहे हे तुझ्यासाठी छोटं आहे का तू एवढं का रिॲक्ट करतेस. ठीक आहे असं करू नका. प्रत्येकजण त्याच्या वे थ्रू ते चॅलेंज फेस करत आहे. सो मेक शुअर की तुम्ही पण त्याला म्हणजे ॲज अ हेल्प ॲज अ सपोर्ट लिसन करताय ऐकताय त्याचं ऐकून घेताय. कधी कधी आपण बोलतो की प्रॉब्लेमला आपण ऑफकोर्स जर प्रॉब्लेम खूप मोठा आहे तर आपण प्रोफेशनल्सची हेल्प घेतली पाहिजे. बट ॲट दॅट मोमेंट हाऊ यू आर रिॲक्टिंग टू दॅट पर्सन दॅट ऑल्सो मॅटर्स. यू कॅन बी अ गुड लिसनर. फक्त ऐकून घेतलं तरी समोरच्याला ते वेंट आउट केल्याची फिलिंग जी असते ती खूप हेल्पफुल असते. सो हे सगळे स्ट्रगल्स आहेत आणि वी हॅव टू गो थ्रू दिस अँड वी हॅव टू कोप अप. नेक्स्ट स्लाइड. प्रॅक्टिकल्स जेव्हा आपण जे कोणते स्ट्रेसर्स आहेत सो जसं की मी मेन्शन केलं बॅलन्सिंग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लेसन प्लॅनिंग. ठीक आहे लेसन प्लॅनिंग जे असतं मॅनेजिंग डायव्हर्स क्लासरूम बिहेवियर्स. क्लासरूममध्ये 30 to 40 मुलांची स्ट्रेंथ असते. एकही मुलगा मुलगी तुम्हाला सेम भेटणार नाही. प्रत्येक जणाचे नीड्स प्रत्येक जणाचं बिहेवियर प्रत्येक जणाचं रिॲक्ट करण्याची स्टाईल जर तुम्ही लहान मुलांमध्ये गेला तर हर एक जणाची वेगळी येणार. स्पेशली प्रायमरी किड्स टू 5th पर्यंत प्रत्येक जणाची वेगळी असणार. तर लेसन प्लॅनिंग हे मॅनेजिंग बिहेवियर्स आणि रॅपिडली अडॅप्टिंग टू अनफॅमिलियर स्कूल कल्चर्स. जसं की मॅमनी पण मेन्शन केलं अरे आता 6 महिने इथे होतो आता पोस्टिंग दुसरीकडे तर त्या स्कूलनुसार अडॅप्ट करणं त्याचं कल्चर इकडे हे होतं इकडे ते. तर पटकन आपल्याला हे ट्रान्झिट करताना इट्स डिफिकल्ट बट वी हॅव टू डू इट अँड स्लोली. काय बोलतात आपण जसं की स्ट्रेस मॅनेजमेंट टाईम मॅनेजमेंट विथ ऑल दिस टेक्निक्स वी कॅन
काम अवर सेल्फ अँड वी कॅन गो थ्रू दिस. ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते स्ट्रेसर्स असतात जे न्यू टीचर्स फेस करतात. सो बेसिकली जसं मी बोलली की MAd करताना आपलं प्रॅक्टिकल आपण ॲज अ टीचर पण तुम्ही इंटर्नशिप करता बट कॉलेजला पण जाता. डिफरंट रोल्स आहेत. इथे आपण ॲज अ स्टुडंट येतो स्कूलमध्ये ॲज अ टीचर आपल्याला रिप्रेझेंट करायचं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज जसं की मी स्टार्टिंगपासून मेन्शन करते डिफरंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कूलमध्ये लेसन प्लॅनिंग मॅनेजिंग बिहेवियर्स इथे तुमचं स्टडीज रिलेटेड क्लासवर्क्स आणि असाइनमेंट सबमिट करणं ह्याच्यामध्ये एक्झॉस्शन होतं. तो हा एक स्ट्रेसर आहे. लिमिटेड सपोर्ट स्कूल जिथे कॉलेजमध्ये आहात तिथून सपोर्ट भेटणं कधी कधी भेटत नाही. आपण कन्फ्युज्ड असतो तर तो एक सपोर्ट भेटणं आपल्या मेंटॉरकडून. राईट नाव स्कूल्समध्ये कॉलेजेसमध्ये सगळीकडे मेंटॉर मेंटी कमिटीज कंपल्सरी आहेत कारण की तुम्हाला तो सपोर्ट भेटेल. आणि जे की माझी आई पण इकडे बऱ्याच वेळा आले वर्कशॉप घ्यायला आणि ऐकायला सुद्धा. तिच्याकडून हे कळालं की तुमचे प्रिन्सिपल मॅम आणि प्रियंका मॅम इतके सपोर्टिव्ह आहेत की तुम्हाला कधी काय बोलतात त्याचा सपोर्ट कमी होईल असं होऊच शकत नाही. सो यू हॅव दॅट सपोर्ट. इथे लिमिटेड सपोर्ट नाही आहे, तुम्हाला कॉन्स्टंट सपोर्ट आहे. तर तुम्ही कधीही सीक करू शकता. ठीक आहे. वर्कलोड इंटेन्सिटी हेवी डिमांड्स फ्रॉम लेसन प्रेप असेसमेंट डॉक्युमेंटेशन या सगळे जे गोष्टी आहेत त्याच्यामधून आपल्याला स्ट्रेसर येऊ शकतो स्ट्रेस येऊ शकतो. बट विथ द टाईम मॅनेजमेंट टू काम अवर सेल्फ जे मॅमनी टेक्निक सांगितले त्याच्याने आपण स्वतःला ते स्ट्रेसर्स मिनिमाइज करू शकतो. असं नाही आहे की स्ट्रेसर्स येणार नाही. ठीक आहे. स्ट्रेसर्स येणार. नवीन नवीन गोष्टी जसे वाढत जातात तसे तसे स्ट्रेसर्स प्रत्येक गोष्टीचे वाढत जातात. जसं की आज मी वर्कशॉप घेते आहे. मी ह्या वर्कशॉपसाठी यूज टू नव्हती. माझा रोजचं रोल आहे स्कूल काउन्सिलिंग आणि आज मी वर्कशॉप घेते ह्या टॉपिकवर. ऑफकोर्स माझ्यामध्ये ते ॲडप्ट झालं. थोडासा स्ट्रेस जसं मॅम बोलले इम्पॉर्टंट आहे कारण की मला हे प्रेप करायला. बट ते स्ट्रेस येत राहणार बट त्याला तुम्हाला टॅकल करायचं आहे इन अ गुड वे विथ अ गुड हॅबिट्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्लासरूम मॅनेजमेंट चॅलेंजेस अँड मेंटल हेल्थ. क्लासरूम मॅनेजमेंटवर मी सध्या जास्त एक्झाम्पल्स देऊ शकते कारण की मी सध्या स्कूलमध्ये काम करते ॲज अ स्कूल काउन्सिलर. आणि राईट नाव इन ॲज अ स्कूल काउन्सिलर रोल वी हॅव टू टेक लाईफ स्किल्स क्लासेस. सो इट्स नॉट लाईक की फक्त काउन्सिलिंग डिपार्टमेंटमध्ये बसून मला काउन्सिलिंगचे सेशन्स घ्यायचे बट मला क्लासरूममध्ये जाऊन लाईफ स्किल्सचे पण क्लासेस घ्यायचे. सो इट्स अ काइंड ऑफ टीचर रोल एज वेल. ठीक आहे. सो जर तुम्ही क्लासरूममध्ये बघाल तर डिफरंट टाईप्स ऑफ मुलं आहेत आणि राईट नाव स्कूलचं स्ट्रक्चर बघाल तर राईट नाव इट इज मॅन्डेटरी की इन्क्लुझिव्ह स्कूल्स असले पाहिजे. ठीक आहे. आपण कुठल्याही मुलांना कुठल्याही बेसिसवर नाकारू शकत नाही स्कूल्समध्ये. सो इट्स अ इन्क्लुझिव्ह स्कूल्स. सो डिफरंट टाईप्स ऑफ बिहेवियर्सवाली मुलं असणार सोबत त्याच्यासोबत CWSL वाली मुलं सुद्धा असणार जिथे चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड्स. ठीक आहे. न्यूरो डायव्हर्जंट मुलं असतात. ADHD कन्सर्न्स असतात. ऑटिझमसारखे कन्सर्न्स असतात. बिहेवियरल खूप इश्यूज असतात. आपल्याला ॲज अ टीचर कधी कधी तेवढं इन्फॉर्मेशन नसतं आणि कसं मॅनेज करायचं नसतं माहिती. त्याच्यामुळे पण एक्झॉस्ट होतो आपण. सो मॅनेजिंग स्टुडंट्स विथ व्हरायटी नीड्स बॅकग्राऊंड अँड चॅलेंजेस ट्रिगर्स एन्झायटी अँड सेल्फ डाऊट. मला नक्की ह्या मुलांना मॅनेज करता येईल का 30 मुलांना कारण की नाही होतं मॅनेज. काय करायचं असं होतं सुरुवातीला होणार पण एकदा तुमचे हात बसला त्या गोष्टीवर की ऑफकोर्स सगळे प्रो होणार त्याच्यात. बट सुरुवातीचे हे सगळे चॅलेंजेस आपल्याला फेस करायचे. ठीक आहे. क्रायसिस रिस्पॉन्स. ठीक आहे. टीचर्स ऑफन सर्व ॲज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स टू स्टुडंट्स मेंटल हेल्थ क्रायसिस विदाउट ॲडिक्वेट ट्रेनिंग. युजली आपल्याला प्रॉपर ट्रेनिंग नसल्यामुळे हाऊ टू हँडल सम किड्स देअर बिहेवियर्स आपल्याला असं वाटतं की आपणच काउन्सिलर आहोत आपल्यालाच सगळं मॅनेज करायचं आहे. ठीक आहे. बट तुमच्याकडे सपोर्ट जर असला काउन्सिलर्सचा तुमच्या अथॉरिटीजचा त्या टायमाला तुम्हाला त्यांचं गायडन्स घ्यायचं आहे त्यांच्याकडून सपोर्ट घ्यायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला ते ओव्हरवेल्म नाही होणार. आणि सुरुवातीचा वेळ असा असतो जिथे नसतं माहिती कसं मॅनेज करायचं बट त्या टाईमला आपण जर आपल्या अथॉरिटीजचा आपल्या मेंटॉरचा आपल्या स्कूलमध्ये असणाऱ्या काउन्सिलर्सचा सपोर्ट घेतला आपल्याला सुद्धा गायडन्स येणार आणि नंतर हळूहळू ॲज अ फर्स्ट एड आपण हेल्प करू शकतो नक्कीच. कारण की ऑफकोर्स ती मुलं पण क्लासरूमचा पार्ट आहे कोणीही असला तरी.
कधी कधी अँगर इश्यूज असे ट्रिगर होतात. आधी असा नव्हता, अचानक का झाला, काय करायचं, आधी असं नव्हतं वागत, आता असं वागतोय, कळतच नाहीये. आधी सगळं नॉर्मल होतं, बट आता काहीतरी होतंय, मग मी मॅनेज कसं करू आपल्यालाही समजत नाही. आधी हे केलं मी त्याच्यासोबत, अग्रेशन एका मुलाचं असेल, लहान मुलाचं, ठीक आहे, आणि आधी मी फक्त त्याला असं काम केलं की अरे नाही लहान शांती पण नाही होत, तर तुम्ही टेक्निक काय वापरा, ठीक आहे. सो त्या टाईमला बेसिकली आपल्याला प्रेझेंट असणं क्लासरूममध्ये हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपल्या डोक्यातल्या सगळ्या गोष्टी स्टेप आउट पाठी करणं आणि क्लासरूममध्ये विथ अ क्लिअर माइंड जाणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. तरच आपल्याला इन्स्टंटली त्या मोमेंटला काय केलं पाहिजे हे सुचेल, आणि त्यासाठी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टंट आहे, पर्सनल लेवलला पण आणि लर्निंग आउटकमसाठी सुद्धा. कारण की जर तुमचं पर्सनल इमोशनली तुम्ही खूप जात असाल तर इट विल अफेक्ट चिल्ड्रन्स ऑल्सो, ठीक आहे. इनॲडिक्वसी फीलिंग, कॉन्फिडन्स आपला लॅक होतो की माझ्यात कॅपॅबिलिटी नाही आहे का, ही कॉन्स्टंट फिलिंग असते. सो हे सगळे चॅलेंजेस आपण फेस करत असतो. टीचर्स फ्रीक्वेंटली फाइंड themselves acting as frontline mental health responder for students in crisis, yet most receive minimal training in this critical area. This gap between responsibility and preparation creates profound stress and feeling of inadequacy. So basically ही गॅप जी आहे की तुम्हाला ॲकॅडमिक्समध्ये तुम्हाला ट्रेनिंग भेटते, बट मेंटल हेल्थमध्ये नाही. हाऊ टू मॅनेज युअर इमोशन, हाऊ टू मॅनेज चिल्ड्रन्स इमोशन. बट आता तुम्हाला हे वर्कशॉप भेटले तर ऑफकोर्स यू विल वर्क ऑन इट आणि तुम्ही ते इम्प्लिमेंट कराल क्लासरूम. नेक्स्ट हे रिअल व्हॉइसेस आहेत, एक्सपिरियन्स काय आहे त्यांचं, काय चॅलेंजेस फेस केलेले रिअल पर्सन्स जे आहेत ते मी फक्त रीड करते. आय फेल्ट ओव्हरवेल्म्ड juggling teaching and counseling roles simultaneously. No one told me I would need to be a therapist, parent and educator all at once. आपण विचार करतो आपल्याला फक्त शिकवायचं, बट आपल्याला कोण सांगत नाही की आपल्याला पेरेंटिंग पण करायचं, लहान मुलं असतील तर ॲज अ थेरपिस्ट पण आपल्याला काम करायचं आहे. सो त्याच्यामध्ये जगलिंग होतं की नक्की काय आपला रोल आहे, ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे एक्झॉस्ट. सेकंड आहे हे BEdच्या स्टुडंटचं एक आहे. सेकंड ट्रेनिंग टीचरने एका सांगितलेलं आहे, हँडलिंग डिस्ट्रक्टिव्ह स्टुडंट्स विदाउट सपोर्ट मेड मी क्वेश्चन माय करियर चॉईसेस. आय स्पेंट नाईट्स crying, wondering if I was cut out for this profession. डिस्ट्रक्टिव्ह स्टुडंट्सला विदाउट सपोर्ट मॅनेज करणं हे मला माझ्यावर डाऊट करायला लागलं की मी या करिअरसाठी बनली आहे की नाही. कारण की ऑफकोर्स जसं मॅम बोलले की स्कूलचं आपलं जे इमोशन आहे ते आपण घरी पण नाही घेऊन गेलं पाहिजे, पण ते आपण जातो कारण की आपल्याला तिथल्या तिथे मॅनेज करता येते ते इमोशन, काय स्ट्रगल जे आपण चॅलेंजेस आपण जे फील करतो, ठीक आहे. सो हाऊ टू मॅनेज क्लासरूम मॅनेजमेंट टेक्निक्स शिकणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि कधी कधी त्या शिकवल्या जात नाहीत, त्या आपल्याला डेव्हलप करायला लागतात स्वतःहून, ठीक आहे. मी त्याचा एक एक्झाम्पल पण देते तुम्हाला. थर्ड इज एका टीचरचं आहे, नो वन प्रिपेअर्ड मी फॉर द इमोशनल टोल ऑफ स्टुडंट्स मेंटल हेल्थ इश्यू. आय फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लेम्स आय हॅड नो ट्रेनिंग टू ॲड्रेस. ज्या ह्याच्यात मला ट्रेनिंग नाही त्या गोष्टीसाठी मी रिस्पॉन्सिबल स्वतः धरली आहे, कारण की त्याच्यात ट्रेनिंग भेटत नाही आणि त्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करायला लागतात, ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड. एक एक्झाम्पल मी जसं देते तुम्हाला की क्लासरूम मॅनेजमेंट टेक्निक्स ऑफकोर्स शिकवल्या जातात, बट जर आपण त्या मोमेंटमध्ये प्रेझेंट नाही होत तर स्वतःच्या टेक्निक्ससुद्धा आपल्याला कधी कधी सगळ्या शिकवलेल्या टेक्निक्सच आपण इम्प्लिमेंट करू आणि सगळ्याच वर्क होतील असं नसते. बट आपल्याला जे त्या मोमेंटला सुचतं, ठीक आहे. जसं मी आता BEd स्टुडंट नाही, बट ॲज अ स्कूल काउन्सिलर मला मुलांना तिथे लाईफ स्किल शिकवायला लागतं. सो आय हॅड नो ट्रेनिंग हाऊ टू मॅनेज द क्लास, बट तिथल्या तिथे मला डोकं लावायला लागते, राईट. मुलं खूप गोंगाट करतात माझ्यासोबत, फर्स्ट सेकंड थर्डची मुलं, ठीक आहे. सो मला एक्सपिरियन्स काहीच नाही एवढ्या सगळ्या मुलांना कसं मॅनेज करायचं. एका मुलाला काउन्सिलिंग सेशनमध्ये 2 मुलांना करणं इट्स डिफरंट, आणि मॅनेजिंग 35 स्टुडंट्स इट्स डिफरंट, ठीक आहे. तर ह्या ट्रेनिंग्स तर तुम्हालाही असतील की मुलांना गाणी, ॲक्शन्स खूप आवडतात,
लगेच अट्रॅक्ट होतात. आता बेसिकली फॉर एक्झाम्पल माझ्या स्कूलमध्ये क्लास आपण ॲकॅडमिक्स आपल्याला कव्हर करायचं आहे डेफिनेटली, बट टू मेक देम काम, टू मेक देम सेटल 5 मिनिट आपण क्लासमध्ये देऊ शकतो. ठीक आहे. सो ते त्याच्यासाठी कोणते कोणते टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक जसं बोलू, पण पहिली दुसरी तिसरीतली मुलं करू शकतील का? नाही. गाण्याने आयज ऑन मी, आता हे इंग्लिश मिडियम स्कूल आहे म्हणून ते आयज ऑन मी. ठीक आहे. मग माझ्या पाठून सगळे बोलणार. आता तुम्ही सगळे माझ्यासोबत बोलाल का? कारण की आता तुम्ही समजा की तुम्ही सगळे लहान मुलं. ठीक आहे. आता तुम्ही ट्यूनमध्ये माझ्यासोबत रिपीट करा. क्लिअर सगळ्यांना? आता समजा की तुम्ही सगळे लहान मुलं आहात आणि मी टीचर आहे तुमची. ठीक आहे. मी क्लासमध्ये एंटर केला. आयज ऑन मी, आयज ऑन मी, आयज ऑन मी, आयज ऑन मी. सगळ्यांचा आवाज कमी झाला. सगळे माझ्या पाठी रिपीट करतायत. ठीक आहे. कधी कधी हे सुद्धा काम करत नाही तर मला हाताची ऍक्शन वापरायला लागते. आयज ऑन मी, आयज ऑन मी, आयज ऑन मी, आयज ऑन मी. कधी कधी इन्स्ट्रक्शन्स पण त्यांना गाण्यातून द्यावे लागतात. आजकाल आय डोंट नो, बट जे आपल्याला शाळेत आपण कविता शिकायचो त्याच्यामध्ये चाली तुम्ही लावा, हे तुम्ही लावा, हे आजकाल कमी झालंय. बट हे तुम्ही सोडू नका, कारण की इट विल हेल्प तुम्हाला क्लासरूम मॅनेज करायला. ठीक आहे. मग इन्स्ट्रक्शन पण तुम्ही ट्यूनमध्ये देऊ शकता. ठीक आहे. जसं की आयज ऑन मी, आयज ऑन मी, फोल्ड युअर हँड्स, फोल्ड युअर हँड्स, सिट स्ट्रेट एव्हरीबॉडी, सिट स्ट्रेट एव्हरीबॉडी, ओपन युअर बुक्स, ओपन युअर बुक्स. असे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स देऊ शकता आणि क्लास तुम्ही मॅनेज करू शकता. हे मला कोणी शिकवलं नाही, हे तिथल्या तिथे सुचलेलं आहे. सो मला सांगण्याचं उद्दिष्ट हे आहे की जर तुम्ही बाकीच्या गोष्टी क्लासरूममध्ये एंटर करताना बाकीच्या गोष्टी सगळ्या बाहेर ठेवल्या आणि त्या मोमेंटला तुम्ही प्रेझेंट असता तर तुम्हाला नक्कीच सुचेल. आपण ब्लँक स्लेट नाही आहोत. आपल्याकडे बऱ्याच आयडिया असतात. आयडिया यूज करायचा आणि क्लास मॅनेज करायचा. स्ट्रेस कुठे आहे तुम्हाला? नाहीतर तुम्हाला हेल्पलेस वाटेल. बट अशा टेक्निक्स वापरून तुम्हाला क्लास मॅनेज करायचा. ठीक आहे. कोपिंग स्ट्रॅटेजीज मी तुम्हाला छान प्रकारे एक्सप्लेन केल्या. तर मी ह्याच्यामध्ये डिटेल जाणार नाही. टाईम मॅनेजमेंट, मेडिटेशन, ग्रॅटिट्यूड, जर्नलिंग हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जसं की मी आधी पण बोलली आहे की आपण कधी कधी गुड लिस्नर बनू शकतो. कधी कधी खरंच वाटतं की कोणच नाही आहे ऐकायला. मेंटेन जर्नल. काय झालं, काय नाही झालं असेल तरी काय तुम्हाला फील होत आहे, आज कॉलेज झालं काय शिकलात, काय फील होत आहे, किंवा शिकून झाल्यावर काय फील होत आहे, एक्झॉस्ट वाटतंय, लिहिल्यावर तुम्हाला ॲटलिस्ट ते वेंट आउट केल्याची फिलिंग होते. बट हे कधी करायचं आहे? प्रॅक्टिस आधीपासून करायची. आज झालं म्हणून आज करणं मग ते काम नाही करायचं. इवन टाईम मॅनेजमेंटची पण टेक्निक. आता माझी उद्या एक्झाम आहे, आजचं मी शेड्यूल बनवते, आज कराल, पण तुम्ही आधीपासून प्रॅक्टिस केली तर तुमचं ते जे आपलं पोर्शन आहे ते टाईमवर कंप्लीट होईल आणि तुम्ही ते करू शकाल. ठीक आहे. सो ह्यातली कुठलीच स्ट्रॅटेजी अशी नाही आहे की त्या मोमेंटला तुम्ही कराल. जास्तीत जास्त तुम्ही स्वतःला काम करू शकता ब्रीदिंग टेक्निकनी. ठीक आहे. बट बाकी सगळ्या ज्या टाईम मॅनेजमेंट आहेत आणि जर्नलिंग आहेत ह्या सगळ्या आपण आधीपासून करायला पाहिजे. म्हणून हे वर्कशॉप तुमचं आता होतं जेणेकरून तुम्ही उद्यापासून सुरुवात करू शकता. जेणेकरून आज पण करू शकता बट उद्यापासून नक्कीच. ठीक आहे. नेक्स्ट, टीचर एज्युकेशन प्रोग्राम कसं तुम्हाला हेल्प करू शकतं. सो बेसिकली इंटिग्रेट मेंटल हेल्थ इन टू करिक्युलम. ठीक आहे. तुमच्या करिक्युलममध्ये जसं सायकोलॉजीचा पेपर असतो, राईट, सायकोलॉजी पेपर आहे ना, सो ते तुमच्या करिक्युलममध्ये ऑलरेडी आहे जेणेकरून तुम्ही अवेअर राहाल. आधी नव्हतं बट आता त्याची गरज आहे म्हणून ते करिक्युलममध्ये मेन्शन केलं आहे जेणेकरून तुम्हाला चॅलेंजेस कमी होतील आणि तुम्ही ते टॅकल करू शकाल जर तुम्ही ऑलरेडी अवेअर आहात त्या टॉपिकवर. ठीक आहे. प्रोव्हाइड स्ट्रक्चर मेंटॉर सपोर्ट. जसं की मी बोलली मेंटॉर सपोर्ट असणं ही खूप गरज आहे. जसं की तुम्हाला काहीही वाटलं तुम्ही मेंटॉरचं सपोर्ट घेऊ शकता. इनिशियल स्टेजला आपल्याला कोणालाच काही माहिती नसतं तर मेंटॉरचं सपोर्ट सीक करणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. ऑफर स्पेशलाइज ट्रेनिंग वर्कशॉप. जसे तुमच्या कॉलेजला ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होतात वेगवेगळ्या गोष्टीवर, मध्ये कोणतेही असतात, जसं की क्लासरूम मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीजवर वेगळं वर्कशॉप असू शकतं, स्टुडंट मेंटल हेल्थ
सपोर्ट आहे, कधी पण तुम्ही रीच आउट करू शकता, कधीही तुम्ही त्यांना विचारू शकता, ओपनली शेअर करू शकता. तसेच तुम्ही सुद्धा जेव्हा स्कूलमध्ये जाल तुम्ही पण तसंच एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं पाहिजे की कुठलाही मुलगा येऊन आपल्याकडे रीच झाला पाहिजे. तसं फ्रेंडली नेचर असलं पाहिजे. राईट नाव इन द एज्युकेशन सिस्टीम आपलं लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आपण अप्लाय करतोय रादर दॅन टीचर सेंट्रिक. ठीक आहे, टीचर लेड अप्रोच नाही आहे, आता लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आहे जिथे स्टुडंट इज ॲट द कोअर. ठीक आहे, मग ते ॲकॅडमिक असू दे, मग ते इमोशनल असू दे किंवा ते सेफ्टी कन्सर्न्सनुसार असू दे. फर्स्ट वी हॅव टू थिंक फ्रॉम लर्नर्स पर्स्पेक्टिव्ह, स्टुडंट्स पर्स्पेक्टिव्ह थ्रू आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे, बट हे बघण्यासाठी आपण आपलं इमोशनल स्टेट आपलं बॅलन्स असलं पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट स्लाइड. ठीक आहे, सो आता मी पुन्हा ह्याच्यातून गो थ्रू करते. मॅमनी हे कव्हर केलं सेजल मॅमनी. प्रॅक्टिकल टिप्स फॉर न्यू टीचर्स. तुम्ही काय करू शकता? बेसिकली प्रायोरिटाइज सेल्फ केअर. ठीक आहे, स्लीप, न्यूट्रिशन, ब्रेक्स आर नेगोशिएबल. हे इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, कधी कधी आपण बोलतो ऑफकोर्स आपण आज उद्या एक्झाम आहे 2 तास झोपलो, अफेक्ट करणार. ठीक आहे, सो इवन स्कूल्समध्ये ॲज अ टीचर म्हणून काम करताना मग ह्या सगळ्या सेल्फ केअरच्या गोष्टी आहेत ज्या फर्स्ट प्रायोरिटी आपण त्याला दिली पाहिजे. ठीक आहे, बिल्ड युअर सपोर्ट नेटवर्क. यू डोंट हॅव टू डू दिस अलोन. Actively cultivate relationship with fellow student, teachers, mentors, counselors, share experiences, seek advice, offer support to others, strong connection, buffer against stress and isolation. कधी कधी एकटं पण वाटतं की सगळ्यांना जमतंय, मला का नाही जमत. सो त्याच्यासाठी आपलं सपोर्ट नेटवर्क जे स्टिग्मा आहे तो आपण कसा घालवू शकतो? आपल्या स्वतःपासून सुरुवात करू. आपण ओपन असलं पाहिजे समोरच्याला हेल्प करायला, मग ती कम्युनिटी पूर्ण स्टिग्मा फ्री कम्युनिटी होऊ शकते. प्रॅक्टिस रिफ्लेक्टिव्ह जर्निंग. जसं मी बोलली जर्नलिंग इम्पॉर्टंट आहे. ॲडव्होकेट फॉर रिसोर्सेस. ठीक आहे, बेसिक लेवलला ठीक आहे तुमच्या अथॉरिटीजकडून मेंटॉर्सकडून सपोर्ट घेणं गरजेचं आहे. बट जर तुम्हाला माहिती आहे एका लेवलच्या बाहेर जात आहे तर काउन्सिलर्सकडून, सायकोलॉजिस्टकडून, सायकॅट्रिस्टकडून हेल्प घेणं तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये लाजण्याची बिलकुल गरज नाही. तर तो सपोर्ट आपण घेतला पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. ठीक आहे, सो मी कन्क्लूड करते. चॅलेंजेस आर नॉर्मल. ठीक आहे, चॅलेंजेस येणार नाही असं होणार नाही. बट mental health struggles during practicum and early teaching are common and expected, not signs of weakness and unsuitability for the profession. तुम्हाला असं त्याच्यातून समजायचं नाही की मी ह्याच्यात कुठेतरी कमी आहे किंवा हे प्रोफेशन माझ्यासाठी बनलेलं नाही. ठीक आहे, चॅलेंजेस सगळ्या कामांमध्ये येतात. तुम्ही दुसऱ्या प्रोफेशनला गेलात तिथे पण चॅलेंजेस येतात. बट यू हॅव टू वर्क ऑन इट. सपोर्ट मेक्स द डिफरन्स. विथ प्रॉपर अवेअरनेस, institutional support and proactive coping strategies, these challenges are manageable and temporary. सगळ्या गोष्टी ह्या स्ट्रेस वगैरे सगळ्या मॅनेजेबल आहेत, पण तुम्ही त्या अप्रोप्रिएट टाइमला सपोर्ट घेतला पाहिजे आणि मॅनेज केलं पाहिजे. जर आपण ते त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रोक्रॅस्टिनेट करत गेलो की होईल ट्राय करूया, सपोर्ट नाही घेतो, मग ते एका पॉईंटला जास्त चॅलेंजिंग होऊ शकतं. ठीक आहे, रेझिलियन्स कॅन बी बिल्ड. Early intervention and consistent self-care practice build lasting resilience for the rewarding, sustainable teaching career. ठीक आहे, सो आपल्याला आधीच आपण समजून घेतलं की कुठे प्रॉब्लेम्स येत आहेत आणि सेल्फ केअर प्रॅक्टिस केली, जर्नलिंग जे आपल्याला मॅमनी टिप्स दिले जे आधीपासून टाईम मॅनेजमेंट सगळं फॉलो केलं तर आपल्याला सस्टेनेबल टीचिंग करिअरमध्ये आपल्याला तो डाऊट येत नाही की मी नाही बनली आहे की मला कुठेतरी चॅलेंजेस आपल्याला फेस करायला तो एक कॉन्फिडन्स येतो. ठीक आहे, सो आय होप मी इकडे संपवते आहे. बट आय होप तुम्हाला ह्याच्यामधून खूप घेण्यासारखं मिळालं असेल. आणि ह्याच्यातून मला हेच सांगायचं आहे की चॅलेंजेस येत राहतील. तुम्हाला छान मॅम भेटल्यात, त्यांचा नक्की बोलतात ना सपोर्ट घेत राहा. ते तुम्हाला नक्कीच गाईड करतील आणि खूप छान छान वर्कशॉप्स होतात त्याच्यातून तुम्ही नक्कीच ॲज अ टीचर, ॲज अ एज्युकेटर तुम्ही एकदम भन्नाट ॲज अ टीचर म्हणून काम कराल. तर थँक्यू सो मच मॅम पुन्हा एकदा.
Thank you so much, ma'am, for addressing such an important topic. I now request Mr. Rohan Boyd, sir, to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Respected Principal ma'am, distinguished expert speaker, Mrs. Devani Patekar ma'am, respected professors, and the people present for the conference. At the end of this inaugural session, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for this particular session of the one-day national level seminar on promoting mental well-being in a teacher education, challenges and opportunities. First and foremost, we express our sincere and heartfelt gratitude to our esteemed expert speaker, Mrs. Devani Patekar ma'am, for delivering such an enlightful and thought-provoking session on mental health challenges during practical internship and student engagement. Ma'am beautifully highlighted the emotional, academic and professional challenges faced by student teachers during internship and also guided us on maintaining mental well-being while ensuring active student engagement. Her practical examples and simple explanation made the session highly meaningful and relevant for all of us. We are also thankful to our respected principal ma'am, Dr. Rama madam, for their constant motivation, guidance and support in organizing such important academic sessions focusing on mental health in teacher education. I would like to extend my sincere thanks to all of the faculty members and the organizing committee for their dedicated efforts in planning and smoothly conducting this session. Special thanks to all the participants for their active participation, interaction and attentive presence which made this session more lively and successful. Once again, we are truly grateful to Mrs. Devani Patekar ma'am for sharing her valuable time, knowledge and experience with us. Thank you. We will now have our lunch break. Kindly assemble back at 2:30 in Saraswati Hall. Thank you.
about the session, Meenal Patil ma'am will be conducting now. Hours of training experience and hold the experience more than 2 years in the field of. She marked on the professional journey in 2023 at the known institution Regional Mental Hospital Thane, initially serving as an internship supervisor and psychologist specializing in clinical psychology, playing an impactful role. Currently, she is employed at Empower, an initiative by the Aditya Birla Education Trust, where she works in the outreach team as an executive facilitating mental health training and programs, while also playing crucial role as a psychologist in our impact project for cancer patients in collaboration with Tata Memorial Hospital. Meenal holds an MSc in Clinical Psychology degree and Social Well-being in her practice. She has conducted various research projects in the field of psychology and contributed by authority to papers, relationship between internet addiction with self-esteem and impulsivity, and exploring coping, resilience and anxiety health. She is consistently demonstrate a commitment to personal and professional development, possessing excellent time management and communication skills. She also